optics. Okay, before entering into it, you can go for first reflection. What is meant by reflection, and then you go for images. Okay, so reflection means what? You already learned that. So reflection ante eppudu kuda the bouncing of light ray. Reflection ante nanna the bouncing of light ray from the surface. The bouncing of light ray from the surface, that what you call it as an from the surface into the same medium. So ఏ మీడియం లో అయితే లైట్ రే స్టార్ట్ అవుతుందో అదే మీడియం లోకి బౌన్సింగ్ జరిగితే the bouncing of light ray from the surface into the same medium in other direction. So medium is same into the same medium in other direction, that what you call it as an reflection antam. So reflection ante eppudu kuda em cheptamma the bouncing of light ray from the surface into the same medium in other direction, that what you call it as a reflection antam. Suppose let us consider here, see, so this is one plane surface I am taking. So this is the surface, but which is plane surface, smooth surface I am taking. So ikkada smooth surface తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ smooth surface base చేసుకొని you can get two mediums here. ఏమేం two mediums are అంటే one is rarer medium and other one is denser medium. ఇక్కడ rarer denser అని ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇక్కడ rarer denser అనే వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, రేరర్ డెన్సర్ అని ఎలా చెప్తాము అంటే, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. అది కూడా ఎలా అంటే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద గ్లాస్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కింద ఉండేదంతా గ్లాస్ మా అంటే మీరు ఒక గ్లాస్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఈస్ ద గ్లాస్ సర్ఫేస్, పైన అంతా ఏముంటుంది ఎయిర్. సో ఇక్కడ ఇదంతా గ్లాస్. సో గ్లాస్ యొక్క సర్ఫేస్ కి టూ మీడియంస్ ఉంటాయి. సో గ్లాస్ సర్ఫేస్ మీద గ్లాస్ అనేది డెన్సర్ మీడియం, ఇక్కడంతా కూడా ఎయిర్ అనేది సింప్లీ టచెస్ ద సర్ఫేస్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఈ గ్లాస్ సర్ఫేస్ పైన టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ గ్లాస్ సర్ఫేస్ యాక్ట్ యాస్ టూ మీడియంస్, డెన్సర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేరర్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెన్సర్ మీడియం. సో దిస్ ఈస్ డెన్సర్ మీడియం అంటాం, వేర్ ద డెన్సిటీ ఇస్ మోర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రేరర్ మీడియం వేర్ ద డెన్సిటీ ఇస్ వెరీ లెస్. ఆ డెన్సిటీ లెస్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఎయిర్ మా, బట్ ఎయిర్ కాకుండా మీరు వేరే ఏ మెటీరియల్ తీసుకోండి, టేక్ ఇట్ యాజ్ డెన్సర్ మీడియం ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఇదంతా డెన్సర్ నానా, and this is the surface where air is touching the surface. Correct or not? ఇలా two mediums కలిపి ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఈ సర్ఫేస్ నే సింప్లీ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ బౌండరీ అంటాం. దాన్నే సింప్లీ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఒక సర్ఫేస్ మీద టూ మీడియంస్ మెయింటైన్ అయినాయో ఈ సర్ఫేస్ మీద డెన్సర్ మీడియం ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం రేరర్ మీడియం ఇస్ మెయింటైన్. సో ఇక్కడ ఏ సర్ఫేస్ అయితే తీసుకున్నావో ఆ సర్ఫేస్ కి డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి డెన్సర్ మీడియం. ఇప్పుడు గ్లాస్ సర్ఫేస్ అంటున్నాం, గ్లాస్ అనేది డెన్సర్ మీడియం. సో ఈ సర్ఫేస్ మీద ఎయిర్ అనేది ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది, టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి టూ సర్ఫేసెస్, two mediums are maintained on the surface. ఈ గ్లాస్ సర్ఫేస్ మీద ఈ సర్ఫేస్ నానా, ఈ సర్ఫేస్ మనం బౌండరీ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఇందులో గ్లాస్ ఉంటుంది అంటే గ్లాస్ సర్ఫేస్ కదా, గ్లాస్ అంటే డెన్సర్ మీడియం అండ్ ఎయిర్ టచెస్ ద సర్ఫేస్ వి కెనాట్ సీ. సో దాన్నే బౌండరీ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ మార్కర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ మార్కర్ అనేది ఇది వచ్చేసి డెన్సర్ నానా, దీని మీద ఎయిర్ టచ్ అవుతుంది, ఇది బౌండరీ, ఇది బౌండరీ, ఇది బౌండరీ, ఏదైనా తీసుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ బౌండరీ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్. సరే, ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ మీద ఐఎమ్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఏ లైట్ రే హియర్. సో ఎప్పుడు కూడా న్యూటన్ ప్రకారం, మామూలుగా అయితే వేవ్స్ ప్రకారమే చెప్తాం, బట్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ ఎక్కువగా న్యూటన్ ఆప్టిక్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ లైట్ రే ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఇక్కడ ఒక లైట్ సోర్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ నుండి ఒక లైట్ రే ట్రావెల్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ద బౌండరీ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్, దీన్ని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. సో దిస్ ఇన్సిడెంట్ రే touches the boundary at one point. Correct or not? So this is called point of incidence antam. So this is your incident ray. Okay nana, this is your incident ray actually, and this is your point of incidence antam. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఇన్సిడెంట్ రే టచ్ అవుతుందో on the boundary, that what you call it as an point of incidence. And if you draw a normal to this point of incidence, that what you call it as a normal. So the line drawn at the point of incidence on the boundary, that what you call it as a normal. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, the bouncing of light ray so from the surface into the same medium. Here a rarer medium only incident ray starts. After touching the surface,
bouncing takes place into the same medium in other direction. ఏ మీడియం లో ఇన్సిడెంట్ అయింది అదే మీడియం లోనే బౌన్స్ కావాలా in other direction, that is what you call it as a reflected ray అంటాం. And here always keep in mind only one law, that is angle of incidence always equals to angle of reflection. నార్మల్ కి ఇన్సిడెంట్ రే మధ్య యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం, నార్మల్ కి రిఫ్లెక్టెడ్ రే కి మధ్య యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. సో యాంగిల్ I is always equals to angle R అంటాం. కీప్ ఇన్ మైండ్ మా. సో వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యు ఆర్ టేకింగ్? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం, ఇంకొకటి ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ అమ్మా. అంటే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్మూత్ సర్ఫేసెస్, అంటే బౌండరీస్ కానివ్వండి ఇంటర్ఫేస్ కానివ్వండి ఎలా ఉండాలి అంటే స్మూత్ సర్ఫేసెస్ అయి ఉండాలి. సో స్మూత్ సర్ఫేసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ సీమ దిస్ ఇస్ ద స్మూత్ సర్ఫేస్, వెల్ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే వెల్ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ అంటాం. సో ఈ సర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి అంటే స్మూత్ అండ్ వెల్ పాలిష్డ్ అన్న. ఈ సర్ఫేస్ దిస్ ఈస్ స్మూత్, ఓకే, వెల్ పాలిష్డ్. సో అటువంటి సర్ఫేసెస్ దగ్గర మెయింటైన్ అయ్యే రిఫ్లెక్షన్ ని మనం సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ సపోజ్ ఈ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ లో సీమా హియర్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ లైక్ దిస్. ఇలా ప్యారలల్ గా లైట్ రేస్ స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినా అనుకోండి, అంతే ప్యారలల్ గా లైట్ రేస్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్, అంటే బౌన్సింగ్ ఇంటూ ద సేమ్ మీడియం ఇన్ అదర్ డైరెక్షన్. సో ప్యారలల్ గా ఇన్సిడెంట్ అయి ప్యారలల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, దాన్ని రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్తాం నాన్న. అదే మీరు ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, సో ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే అర్థం ఏమి అంటే సో నథింగ్ బట్ రఫ్ సర్ఫేసెస్, అంటే వాల్, ట్రీ అటువంటి సర్ఫేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సర్ఫేస్ ఈస్ వెరీ రఫ్, దట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే సర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది, రఫ్ సర్ఫేస్ అంటాం. సో దీని మీద మీరు ఎటువంటి ప్యారలల్ రేస్ సెండ్ చేసినా అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ కాబట్టి రఫ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి సో ద లైట్ రేస్ ఆర్ so maintained irregularly like this, ila irregular ga so bounce outai. So that is what you call it as an irregular reflection. Now you go for about so plane reflection. Suppose ikkada oka plane mirror తీసుకున్నాము. So I am taking plane mirror here. ఓకే, ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ ని బేస్ చేసుకొని వాట్ అబౌట్ ద ఇమేజెస్. సో ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చెప్తాం బేసింగ్ ఆన్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఒకటి రియల్ ఇమేజ్ అంటాం, ఇంకొకటి వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. సో రియల్ ఇమేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్. రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్. సో రియల్ ఇమేజ్ అంటే అమ్మా ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే దే మీట్ అట్ సమ్ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ, దే మీట్ అట్ సమ్ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ. సో రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత అవి సమ్ పాయింట్ దగ్గర డైరెక్ట్ గా మీట్ అయితే దే మీట్ అట్ సమ్ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్, దట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే అపియర్ టు మీట్, అంటే మీట్ అయినట్లు అనిపిస్తాయి, appear to meet, but definitely it is not. So completely imaginary thing, appear to meet. So imaginary అంటే మీట్ అయినట్లు అనిపిస్తాయి, దగ్గరగా వచ్చి టచ్ అయినట్లు అనిపిస్తాయి అంతే, బట్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్. సో రియల్లీ నాట్ హ్యాపెన్, దాన్ని వర్చువాలిటీ అంటాం. దీనిది ఉన్నట్లు నథింగ్ బట్ గ్రాఫికల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకుందాం. సీ కేర్ఫుల్లీ, లెట్ us consider this is the plane mirror. So here I am taking one plane mirror. ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకుందామా, అలా అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ ఏ ప్లేన్ మిర్రర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకుందామా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ మీద 2 లైట్ రేస్ సెండ్ చేద్దాం. అలా అండర్స్టూడ్ మా. we are applying 2 light rays from the point source. Okay, so let us consider this is the point source. సో పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ నుండి లైట్ రేస్ అన్ని ఎమిట్ అవుతాయి అని అర్థం. సో దీన్నే పాయింట్ సోర్స్ అంటాం. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ సోర్స్. ఓకే అమ్మా, అండ్ దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ వేర్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ పాలిష్డ్. ఈ బ్యాక్ సైడ్ అంతా పాలిష్ చేసేస్తాం, అంటే ఇదంతా వేరే కలర్ ఫిక్స్ చేసేస్తాం అమ్మ. ఇదంతా కూడా స్మూత్ అండ్ రెగ్యులర్ సర్ఫేస్. సో ఇదంతా మిర్రర్. అలా అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ సైడ్.
and this is the back side of the mirror which is polished with painted. So back side అనేది paint చేసేస్తాం. So there is no reflection at back side, only front side only maintains. Okay, now here I am taking two light rays here, see carefully. ఇప్పుడు ఇక్కడ two light rays start అయినాయి from this point source. So divergence convergence అనే గుర్తు పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం ఆప్టిక్స్ లో. డైవర్జ్ అంటే ఒకే పాయింట్ నుండి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో లైట్ రే వెళ్ళాయి అనుకోండి, దాన్ని డైవర్జెన్స్ అంటాం. అదే కన్వర్జ్ అన్నాం అనుకోండి, ఒకే పాయింట్ దగ్గరికి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ నుండి లైట్ రేస్ మీట్ అవుతే దాన్ని కన్వర్జింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్ సోర్స్ నుండి డైవర్జ్ అయినాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీఆర్ టేకింగ్ ఏ పాయింట్ సోర్స్ హియర్, సో డైవర్జింగ్ హియర్, అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ సోర్స్ తీసుకున్నాం, సీ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ సోర్స్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ సోర్స్ two light rays are diverged. So two light rays diverge అయినాయి. ఓకే, ఎలా సార్ చూడన్నా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైట్ రే అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లైట్ రే. ఇలా two light rays diverge అయినాయి and these two light rays are incident on the mirror. Correct or not? Now this is boundary or not? See carefully here. So Seema, idantha kuda mirror anna kabatti this is denser medium and air is touching on the surface, so that is rarer and denser is maintained on this surface. Correct or not? So dini manam simply call it as an interface or simply boundary antam. So ikkadantha denser medium untundi, ikkadantha rarer medium untundi. So denser meeda rarer touch avutu untundi, air anedi touch avutu untundi surface ki, but aa surface meeda two mediums act అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ బౌండరీ అంటాం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఒక ఇన్సిడెంట్ రే టచ్ అయిందమ్మా, సో ఆన్ ద బౌండరీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఇట్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది like this, reflect into the same medium. Correct or not? So once again ఇది కూడా diverge in a light ray incident on the boundary of the plane mirror. Once again it can be reflected here like this, ila. So ఇది incident reflection, incident reflection, bouncing into the same medium. Rarer లో స్టార్ట్ అయింది ఇన్సిడెంట్ రే, rarer లోనే బౌన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ rarer లోనే స్టార్ట్ అయింది, rarer లోనే బౌన్స్ అవుతుంది into the same medium in other direction. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్కడైనా మీట్ అవుతున్నాయి మరి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్? నో. సో there is no real image formed. సో రిఫ్లెక్షన్ రేస్ డైరెక్ట్ గా టచ్ అయ్యాయి అనుకోండి, దాన్ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ టచ్ కాలేదు, ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ రియల్ ఇమేజ్. బట్ అపియర్ టు టచ్ అయితే వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, మళ్ళీ అపియర్ టు టచ్ అవుతున్నాయి సార్? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్. ఎలా సార్? ఇక్కడ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎలా రాస్తాము అంటే, కీప్ ఇన్ మైండ్, ఈ వర్చువల్ ఇమేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే, సో జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ బ్యాక్ సైడ్, extend reflected rays backwards antam. So reflected rays ni backwards extension, so extend the reflected rays backward, so then the coincidence appear. So coincide appear, దాన్ని సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని బ్యాక్ సైడ్ మీరు పుష్ చేస్తారు, ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అనుకోండి, ఆ రెండు మీట్ అయిందే దాన్ని వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. అపియర్ టు మీట్ అవుతుందమ్మా. సో అంటే సింప్లీ నథింగ్ బట్ హియర్ సి, సో దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే, జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్. So I am extending back here, and this is reflected ray extended back, and they meet here at this point. So this is appear to meet అంటే back side of the mirror. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇమేజ్ అనేది వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. అంటే ఒక సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాని ఆపోజిట్ సైడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అంటే మిర్రర్ వెనకలపై చూడాలా సార్? నో, మిర్రర్ లోపల చూసేదాన్ని మనం ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ అంటాం. మిర్రర్ లోపల మీకు కనిపిస్తుందమ్మా వర్చువల్, మీ ఇమేజ్ మిర్రర్ లోపల కనిపిస్తుంది, మీదంతా వర్చువల్ ఇమేజే. మీరు మిర్రర్ లోపల కనిపిస్తా ఉంది అంటే మిర్రర్ బ్యాక్ సైడ్ అంటున్నాం అంతే. జామెట్రీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాసాను అనుకోండి, ఇమేజ్ మీ కంటికి కనపడదు, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడే ఉందా సార్ అని డౌట్ వస్తుంది. మిర్రర్ లోపల, దాన్ని మనం చెప్పలేం కాబట్టి చూపించలేం కాబట్టి జామెట్రికల్ గా బ్యాక్ సైడ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మీడ్ ఉంటే బ్యాక్ సైడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఇంటు ద మిర్రర్ అని అర్థం. సో ఇది వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిర్రర్ లోపల చూసినప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని అర్థం. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో ఇక్కడ
ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి మిర్రర్ కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో కీప్ ఇన్ మైండ్ డిస్టెన్స్ నుండి ఇమేజ్ కూడా అంతే మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోమా, ఆబ్జెక్ట్ నుండి మిర్రర్ కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో మిర్రర్ నుండి ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి ఎంత హైట్ ఉంటుంది, ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ కూడా అంతే హైట్ ఉంటుంది. మర్చిపోద్దామా, అపియర్ టు మీట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్స్టెండ్ టచింగ్ అట్ వన్ పాయింట్, దట్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. వన్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్, అదర్ సైడ్ image, that is what you call it as a virtual image. And always keep in mind, plane mirror always produces, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోనన్నా, plane mirror always produces virtual image only. Real image ఇప్పుడు కూడా plane mirror క్రియేట్ చేయదన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. సో plane mirror always keep in mind produces virtual image, most important thing, keep in mind. And next we go for here, and next we go for curved mirrors. సో ఇప్పుడు మిర్రర్ లో చెప్పాం కాబట్టి కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ లోకి వెళ్తామా. సో ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటే ఓన్లీ వర్చువల్ ఇమేజ్. నౌ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ హియర్. సో కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ లో ఏముంటుంది సార్, ఏం చెప్తాం సార్? సో కర్వ్డ్ మిర్రర్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద స్పెరికల్ మిర్రర్ ని టూ పార్ట్స్ చేసామనుకోండి. సో కర్వ్డ్ మిర్రర్ అంటే నాన్న ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకుందామా. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్పెరికల్ హాలో మిర్రర్. అలా అండర్స్టూడ్. సో రౌండ్ షేప్ లో, అది కూడా హాలో అంటే లోపలంతా ఖాళీగా ఉండాలి. అలా ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకోండి. సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ లైక్ దిస్, ఇలా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్. నౌ కట్ ద మిర్రర్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్. ఈ స్పెరికల్ హాలో మిర్రర్ ని టూ హాఫ్స్ కట్ చేశారనుకోండి. సో జస్ట్ కట్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ హియర్ టూ కర్వేచర్స్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ ఒక కర్వేచర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక కర్వేచర్ వస్తుంది. అలా అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, ఒక కర్వ్ పార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ ఒక కర్వ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కట్ చేసినప్పుడమ్మా, సో యూ కెన్ గెట్ హియర్ వన్ కర్వ్డ్ పార్ట్ కదమ్మా, ఇక్కడ ఒక కర్వ్డ్ పాత్. సో ఈ రెండు టచ్ అయినప్పుడే యూ కెన్ గెట్ హియర్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇక్కడ ఒక కర్వ్డ్ పాత్. సో ఇక్కడ ఒక జస్ట్ మిడిల్ లో కట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక కర్వ్డ్ మిర్రర్, ఇక్కడ ఒక కర్వ్డ్ మిర్రర్, ఇలా టూ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఈ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ బయట కనిపిస్తుంది కదా మా సర్ఫేస్, దాన్ని బల్జింగ్ సర్ఫేస్ అంటాం. లోపల ఉండేదాన్ని ఇన్నర్ అంటాం. ఇది వచ్చేసి బల్జింగ్ సర్ఫేస్ అంటాం. బయట ఉండేదాన్ని బల్జింగ్, ఉబ్బడం అని అర్థం. సో బల్జింగ్ సర్ఫేస్ అంటాం. అండ్ దిస్ విల్ బి ఇన్నర్ సర్ఫేస్. inner surface. Okay, now if you paint అంటే nothing but just polished on outer surface. సో ఈ కర్వ్డ్ మిర్రర్ కి ఈ బల్జెడ్ సర్ఫేస్ అంతా పాలిష్ చేస్తే, ఓకే, ఇంకో మిర్రర్ కి ఇన్సైడ్ అంతా పాలిష్ చేయండి. అప్పుడు దీన్ని కెన్ గెట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ మిర్రర్స్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏదైతే కర్వ్డ్ మిర్రర్ లో బల్జెడ్ సర్ఫేస్ కంతా మీరు పాలిష్ చేశారో, బల్జెడ్ సర్ఫేస్ కంతా పాలిష్ చేశారో, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఎందుకు సార్ దీన్ని కాన్కేవ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే, లోపల మాత్రమే రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సో కేవ్ అంటే లోపల, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కేవ్ అంటే లోపల, అంటే లోపల రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని కాన్కేవ్ అంటే బయట అంతా రిఫ్లెక్షన్ జరగదు, కాబట్టి బయట అంతా పాలిష్ చేసేస్తాం. సో లోపల మాత్రమే రిఫ్లెక్షన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది, అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఇన్సైడ్. సో ఇన్నర్ సర్ఫేస్, that what you call it as an concave mirror అంటాం. అదే ఇక్కడ మీరు ఇంకో సర్ఫేస్ తీసుకున్నారనుకోండి, see carefully here, inner surface is completely polished. ఓకే, అప్పుడు మీకు వచ్చే మిర్రర్ ఏమంటాము అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. సో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ పాలిష్, ఓన్లీ అవుటర్ సర్ఫేస్ మాత్రమే, సారీ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. సారీ, ఓకే, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. సో ఇక్కడ కాన్కేవ్ అంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ని పాలిష్ చేసి అవుట్ సైడ్ మాత్రమే రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, అంటే బల్జింగ్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ పర్ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి. సరే, ఇప్పుడు ఈ కాన్కేవ్ కానీ కాన్వెక్స్ కానీ చెప్పాలి అంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకుందామా. సీ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ వేర్ బల్జింగ్ సర్ఫేస్ is polished here, correct or not? And now see carefully here, the midpoint, the center of any curved mirror, what you call it as an pole. So దీన్నే P అంటాం.
మా అందరికి అర్థమవుతుంది. ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ మిర్రర్, ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎనీ కర్వ్డ్ మిర్రర్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ పోల్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని కూడా పోల్ అని చెప్పొచ్చు. కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ పోల్ అని చెప్తాం. నౌ సో ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్, అంటే ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఫామ్ చేసామనుకోండి, అంటే స్పియర్ ఫామ్ చేయాలంటే ఇక్కడే కదా ఏల్చిండేది డాటెడ్ లైన్. సో ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ వేర్ ద కర్వ్డ్ మిర్రర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ దట్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఈ కర్వ్డ్ మిర్రర్ కి స్పియర్ ఫామ్ చేస్తే ఆ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. వేర్ యువర్ కర్వ్డ్ మిర్రర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది కర్వ్డ్ మిర్రర్ ఇలా ఉంది నాన్న, స్పియర్ ఫామ్ కావాలంటే ఈ రైట్ సైడే కదమ్మా మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది. సో అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దీని యొక్క అంటే టోటల్ స్పియర్ యొక్క సెంటర్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ టు బి విజువలైజ్డ్, ఇదంతా విజువలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా. ఓకేనమ్మా, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా వేసామనుకోండి, స్పియర్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిల్ చేస్తే కదా స్పియర్ ఫామ్ అయ్యేది. కాబట్టి దీని యొక్క సెంటర్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. ఇలా డ్రా చేసామనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అందరికి అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి ఏదైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ వేర్ ద mirror is one of the part that what we call it as a center of curvature, and line joining to pole to center of curvature is called principal axis. దీన్ని principal axis అంటాం. Now the distance between pole to center of curvature is called radius of curvature. Keep in mind, so center of curvature నుండి pole కి మధ్య distance ని simply you call it as a radius of curvature అంటాం. And now here I am taking one light ray here which is parallel to principal axis. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో ఇన్సిడెంట్ రేస్ ప్యారలల్ గా ఫామ్ కావాలి అంటే, ఇన్సిడెంట్ రేస్ ప్యారలల్ గా మెయింటైన్ కావాలి అంటే, సో ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే రేస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. అంటే యూ కన్సిడర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బయట ఉందనుకోండి, సో దెన్ you can take it as infinity distance antam. So ఇప్పుడు ఇది infinity distance లో ఉంది. Then what happens, the light rays from this object, అంటే surrounding light అంతా కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడుతుందమ్మా. From this object the light rays are maintained, so which is parallel to principal axis like this. So this is the incident ray. Now after reflection they simply so touch at one point, so they reflect into the same medium. Okay, so kabatti reflect jarugutundi. Now I am taking another incident ray which is the object is at infinity, the light ray is parallel to principal axis. So this is the principal, this is the incident ray. After touching this mirror, then what happens means, so it can be reflected and touch the, okay, here coincidence is maintained. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడమ్మా, these are the two parallel rays, parallel incident rays after meeting the concave mirror inner surface. Outer surface is completely polished, so there is no sort of reflection at outside, but inside ఎప్పుడైతే ఈ రేస్ ని పంపించామనుకోండి, టచ్ అయిన వెంటనే అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సో రిఫ్లెక్షన్ జరిగి అన్ని మీట్ అవుతున్నాయి. సో డైరెక్ట్లీ మీట్ అవుతే దట్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ an real image. So after reflection they meet at one point directly, that what to call it as a real image. ఇలా two reflected rays ఒకే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతే దాన్నే మనము ఫోకస్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాము, ఫోకస్. ఈ రెండు ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫోకస్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద మెయింటైన్ అవుతున్నాం కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఏమా. సో నౌ ఈ పోల్ నుండి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ కి మధ్య వచ్చే డిస్టెన్స్ ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. దాన్ని స్మాల్ ఎఫ్ అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో పి నుండి ఎఫ్ కి మనం తీసుకునే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్మాల్ ఎఫ్ అంటాం, దట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. అండ్ నౌ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ రిలేషన్ హియర్. సో ఎఫ్ కి ఆర్ కి రిలేషన్ ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/2 ఉంటుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఫోకల్ లెంత్ కి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి రిలేషన్ ఏముంటుంది, f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/2. ఓకే అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. అందుకే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇస్ ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ అంటాం. ఎప్పుడు అవి లైట్ రేస్ ని మీట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఒకే పాయింట్ దగ్గరికి. సో లైట్ రేస్ ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దే మీట్ డైరెక్ట్లీ. సో కన్వర్జింగ్ యాక్షన్ చేసే మిర్రర్ ని కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని చెప్తాం. అందరికి అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎక్కువగా షేవింగ్ మిర్రర్ యూస్ చేస్తాం, సినిమా ప్రొజెక్టర్ అవన్నీ యూస్ చేసే కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. అండ్ నౌ యు గో ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో చెప్పాలంటే సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఐ యామ్ టేకింగ్
where the inner surface is completely polished and where the reflection takes place only at the bulged surface. Okay, now here let us consider the midpoint of any curved mirror, what to call it as an pole here. Now center of curvature, right side or left side? So sphere form is ikkade kadana. So the center of the sphere where the part of the mirror is there. So this is what we call it as a center of curvature, and line joining the center of curvature to pole is called principal axis. Have understood ma? Now here see carefully the distance between pole and center of curvature, that what we call it as a radius of curvature. Now let us consider an incident rays which is directly parallel to principal axis. Outside the principal axis ikkada oka object తీసుకున్నాం, surrounding light falls on the object. From this object the light rays are travel parallel to the principal axis. So these are the two light rays I am taking, incident rays on the curved mirror, bulging surface. Then what happens? So there is a reflection here. Simply it get reflected like this. Ikkada reflection la jarugutundana. See carefully. Like this. Okay, ఇక్కడ టచ్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుందన్న. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్షన్, ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్షన్. నౌ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడైనా టచ్ అవుతున్నాయా? లేదు. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ టచ్ కాలేదు అంటే there is no real image. రియల్ ఇమేజ్ కాకపోతే ఏ ఇమేజ్ ఉంటుంది? వర్చువల్ ఇమేజ్. జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ బ్యాక్వర్డ్స్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ థింగ్ అమ్మ. సరే ఎట్లా సార్, ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం సార్ అంటే జస్ట్ ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సింపుల్ అన్న. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకోండి. సో జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్వర్డ్ హియర్. సో ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, దట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫోకల్ లెంత్, అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై 2. సో ఇది ఇక్కడ డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ యాజ్ డైవర్జింగ్ మిర్రర్ అంటాం. సో కాన్వెక్స్ అనేది కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ అయితే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది డైవర్జింగ్ మిర్రర్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా సైడ్ మిర్రర్స్ వెహికల్స్ లో కానివ్వండి, రోడ్ ల్యాంప్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కాన్వెక్స్ మిర్రర్. డైవర్జింగ్ మిర్రర్ అంటాం. కాన్కేవ్ అంటే కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ అంటాం. కన్వర్జింగ్ రియల్ ఇమేజ్, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వర్చువల్ ఇమేజ్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? అండ్ నౌ హియర్ సీ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా చెప్తాం సార్? ఇప్పుడు నేను చెప్పే సైన్ కన్వెన్షన్ త్రూ అవుట్ ద చాప్టర్ మర్చిపోకూడదు నాన్న. ఏంటి సార్ అంటే మిర్రర్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయమ్మా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. అది మిర్రర్ ఏ మిర్రర్ అయినా కానివ్వండి, అది ప్లెయిన్ మిర్రర్ కానివ్వండి లేదా కర్వ్డ్ మిర్రర్ కానివ్వండి, సో ఏ మిర్రర్ అయినా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది, అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో ఇప్పుడు ఇది మిర్రర్ ఉందమ్మా. ఆ మిర్రర్ ఇది ప్లెయిన్ మిర్రర్ కావచ్చు, కర్వ్డ్ మిర్రర్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ నాన్న. సో మిర్రర్ కి ఇన్సిడెంట్ రే ఎలా ఉందో చూడండి. మిర్రర్ కి ఇన్సిడెంట్ రే ఎలా ఉందో చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ ఇది మిర్రర్, ఇది ప్లెయిన్ ఆర్ కర్వ్డ్ మిర్రర్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్న సైన్ కన్వెన్షన్ లో ఆల్ డిస్టెన్సెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పోల్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఆల్ డిస్టెన్సెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పోల్. మీరు డిస్టెన్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కడి నుండి డిస్టెన్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలా? పోల్ నుండి తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలా. ఆల్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ టేకెన్. 2 arrow మార్క్స్ ఇవ్వకోకుండా ఎక్కడి నుండి అయితే డిస్టెన్స్ స్టార్ట్ చేయమంటున్నాను, పోల్ నుండి మీరు డిస్టెన్స్ ని స్టార్ట్ చేయండి. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ పోల్ ఉంటుందన్న, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ మిర్రర్, వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ పోల్. ఇప్పుడు సపోజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలా మీరు అంటే, సో ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పోల్. అంటే పోల్ నుండి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలా ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. దీన్ని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ అంటాం. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో సింపుల్, కేర్ఫుల్ హియర్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో పోల్ నుండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి మీరు తీసుకునే డిస్టెన్స్ the radius of curvature, but all distances must be started from pole only. Okay, ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆ మిర్రర్ మీదకి ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ టువర్డ్స్ రైట్. సరే ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో ఇన్సిడెంట్ రే కి మీరు తీసుకున్న డిస్టెన్స్ కి డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా. ఆపోజిట్ ఉంటే మైనస్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇన్సిడెంట్ రే, ఓకే, హ్యాపీలీ కెన్ రైట్. సో ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్స్ ఏవేవి అంటే, ఇన్సిడెంట్ రే
ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? అండ్ డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్స్. సో డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్, ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్స్ ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ గా ఉంటే మైనస్, సేమ్ గా ఉంటే ప్లస్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో దాన్ని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ పెడతాం. అదే రెండు సేమ్ గా ఉంటే ప్లస్ పెడతాం. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకేమా? సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా ఉందనుకోండి, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడన్న, అప్పుడు డిస్టెన్స్ సపోజ్ పోల్ నుండి డిస్టెన్స్ ఇట్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి, పోల్ నుండి డిస్టెన్స్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా ఉందనుకోండి ప్లస్ అవుతుంది. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? గుర్తుకుంటుంది కదా? సో ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మర్చిపోతున్నాను. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మిర్రర్స్ కి బేస్ చేసుకొని చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద కర్వ్డ్ మిర్రర్ వేర్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఇస్ పోల్. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఇక్కడ ఫోకస్, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్ అన్న? పోల్ నుండి డిస్టెన్స్ తీసుకుంటామా ఫోకల్ లెంత్, పోల్ నుండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకుంటాం, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అదే ఇక్కడ మీరు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ద పోల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి పోల్ కి మధ్యలో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఉంటుంది అండ్ డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పోల్. దిస్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఆల్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ పోల్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే సార్. నౌ హియర్ సీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడన్న, ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, సీ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్స్. నౌ టెల్ ద సైన్ కన్వెన్షన్ దేర్ అన్నాం అనుకోండి, సింపుల్ అన్న. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కాబట్టి సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మైనస్. ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మైనస్, ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ ప్లస్, ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ప్లస్. అలా ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్ కి డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ ఉంటే ప్లస్, ఆపోజిట్ ఉంటే మైనస్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా ఒక మెయింటైన్ రాయొచ్చు అన్న. ఏమి అంటే కాన్కేవ్ కి ఆర్ నెగిటివ్, కరెక్ట్ అన్న? సో కాన్వెక్స్ కి ఆర్ పాజిటివ్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్లీ కాన్కేవ్ మిర్రర్ నో. సో కాన్కేవ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫోకల్ లెంత్ మైనస్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మైనస్. కాన్వెక్స్ లో ఎప్పుడు కూడా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్లస్, కాన్వెక్స్ ఫోకల్ లెంత్ ప్లస్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి, సో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఇమేజ్ ఫామ్ అన్న. సో ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై కర్వ్డ్ మిర్రర్స్, ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై కర్వ్డ్ మిర్రర్స్. సో ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై కర్వ్డ్ మిర్రర్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే టెక్నిక్ నాన్న, మీకు లెన్సెస్ కానీ మిర్రర్స్ కానీ ఏది తీసుకున్నా మీకు ఒకటే సరిపోతుంది. ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తే ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ సినారియో హియర్. సరే, ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్తాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్ని చెప్పి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. సో దీని మీద వచ్చేది ఒక పెట్టినాను అంతే, టెన్షన్ పడద్దు. సరే, నీకు క్లారిటీగా లేపు చెప్పేద్దాం. సో మిర్రర్స్ లెన్సెస్ రెండు కలిపి చెప్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది అనుకోండి, అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో హియర్ లెట్ us consider a mirror. So this is the pole, center of the mirror, pole. ఓకే, అలా అండర్స్టూడ్ హియర్? ఎస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడన్నా, ఇప్పుడు ఇది ఒక కర్వ్డ్ మిర్రర్, ఇదర్ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు కొన్ని పొజిషన్స్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అలా అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని ఓ అనుకోండి అమ్మా, ఆబ్జెక్ట్ ని ఓ అనుకోండి, డినోట్ చేయండి. ఇమేజ్ ని ఐతో డినోట్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ ని ఓతో చెప్పండి, ఇమేజ్ ని ఐతో చెప్పండి. ఫస్ట్ అమ్మ, అవుట్ సైడ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటే దాన్ని మనము ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ అంటాం. అవుట్ సైడ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటే ఆ పొజిషన్ ఏమంటాం? ఇన్ఫినిటీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోకస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పోల్. ఇది బేసిక్ అమ్మ.
ఏమందరు కడితే ఏ మిర్రర్ అయినా సరే పోల్ ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దాటితే ఇన్ఫినిటీ, తర్వాత మధ్యలో వచ్చేసి ఫోకస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెండ్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడదాం. వాడు ఏ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినా ఇదే. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దాన్ని O2 అంటాం. O2 అంటే అర్థం ఏమి ఇక్కడ అంటే బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దాటి అని అర్థం. తర్వాత O3 ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, C కి F కి మధ్యలో O4, F కి O5 అండ్ P కి F కి మధ్యలో O6. ఇలా 6 పొజిషన్స్ లో వాడు డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడైనా అడగచ్చు. నో నీట్ వెరిఫైడ్. ఓకే, 6 పొజిషన్స్ లో ఎక్కడైనా వాడు అడగచ్చు నాన్న. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు, beyond center of curvature, on the center of curvature, between focus and center of curvature, on the focus, between pole and focus. ఇవి అడిగేది మిర్రర్స్ లో, ఇంకా వేరేది ఏం లేదు అన్న. ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఎప్పుడైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టార్ట్ అయిందంటే ఇమేజ్ అనేది ఈ ఫోకస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది టువర్డ్స్ రైట్, O1, O2, O3, O4, O5, O6. ఇమేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సైడ్ మనం తీసుకుంటూ వెళ్తే ఇమేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటూ రావాలా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ I1. అలా అండర్స్టూడ్ మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ I2 అంటే ఇప్పుడు O2 బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంది అనుకో. జస్ట్ ఇంకా చూడమ్మా, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలా ఇన్ఫినిటీ, ఇమేజ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలా ఫోకస్. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టార్ట్ కావాలా టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర మెయింటైన్ అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. అంతే వరుసగా పెట్టుకుంటూ పోండి అంతే. ఇక్కడ CKF కి మధ్యలో ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ I2. C దగ్గర I3 బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, I4. సో దీన్నే బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ I5. ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వచ్చేసింది. బిహైండ్ ద మిర్రర్ దాన్నే I6. అయిపోయి ఇమేజెస్ ఇదేనా. వాడు ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ principal pole and principal focus, then where the image is formed behind the mirror, O6, I6. When object is placed at infinite image focus, I5. When object is placed between C and F, O4, search for I4 beyond C. That's all. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ఫినిటీ, బియాండ్ సి అండ్ ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ అండ్ పి. సేమ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎఫ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయితే సో సి అండ్ ఎఫ్, సి తర్వాత బియాండ్ సి, ఇన్ఫినిటీ, ఇంకా అక్కడ ప్లేస్ లేదు, గో ఫర్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సింపుల్. నువ్వు ఏ మిర్రర్ తీసుకున్నా ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఏనా, సింపుల్ నాన్న. దీన్ని బట్టి సైన్ కన్వెన్షన్స్, ఇన్సిడెంట్ రే, ఏ డిస్టెన్సెస్ తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఫోకస్ దగ్గర మెయింటైన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇమేజింగ్ పాయింట్ సైజ్ ఉంటుందమ్మా, వీ కెనాట్ మెయింటైన్. సో కాబట్టి ఇది రియలా వర్చువల్ అని చెప్పలేం కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ చేయలేం కాబట్టి, సో వెరీ స్మాల్ ఇమేజ్ అంటాం. సో వెరీ స్మాల్ ఇమేజ్, ఓకే, పాయింట్ సైజ్ మెయింటైన్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ సి అండ్ ఎఫ్ అన్నమ్మా. సో సి అండ్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే మీకు ప్రూఫ్ చెప్తాను, మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సి కేర్ఫుల్లీ ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకుందాం. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే బేసిక్ ఏమన్నా అవుట్ సైడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ పాలిష్డ్. సీమా అవుట్ సైడ్ పాలిష్ చేస్తున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పోల్, యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఇది పోల్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, yes, and this is the center of curvature, principal axis, and this is the focus. ఇది బేసిక్ అమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి సెర్చ్ చేద్దాం, మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ లెట్ us consider an object is placed at O4 కదా, I4 బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుంటాను అంటే, సో ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని U అంటాను. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఏమంటున్నాం U. అదర్వైజ్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని U అంటాం. దేంతో డినోట్ చేస్తాం నాన్న, U. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ని V తో డినోట్ చేస్తాం. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ దేంతో డినోట్ చేస్తాం నాన్న, V. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇప్పుడు అమ్మా, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తాం, కరెక్ట్ మా. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి లైట్ రేస్ ట్రావెల్ అయినాయి. ఎస్, సో లైట్ రేస్ ఎలా ట్రావెల్ అయినాయి సార్ అంటే, సో ద లైట్ రే parallel to principal axis and touch the okay mirror, so converging action takes place. సో ఈ కన్వర్జెంట్ రే
ఓకే, ఈ కన్వర్ట్ చేయండి రేమా. ఇట్ కంప్లీట్లీ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ లైక్ దిస్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. నౌ సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లో పాస్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్లా సింప్లీ టచెస్ హియర్. అలా అండర్స్టూడ్. సో ఇంకొకసారి చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు. ఇప్పుడు చూడండి అన్న. సో ద లైట్ రే వెన్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ దిస్. ఈ రెండు మీట్ అవుతాయా? జాగ్రత్త చూడండి అన్న. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, సో ఈ 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఏ 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్ తీసుకుంటున్నాం అంటే, వన్ లైట్ రే చూడమ్మా, parallel to principal axis touches the concave mirror inside surface, it converges, concave mirror is converging, so converge through the principal focus వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిపోతా ఉంది. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే 90 డిగ్రీస్ నార్మల్ లైన్. సో ఎప్పుడైతే ఒక లైట్ రే 90 డిగ్రీస్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, అకార్డింగ్ టు రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆర్. సో కాబట్టి ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ పాత్. సో కాబట్టి అదర్వైజ్ ఒకవేళ మీకు ఇది కూడా అవసరం లేదు అనుకుంటే జాగ్రత్త చూడన్న, మీకు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను, టెన్షన్ పడద్దండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫస్ట్ రే అనుకోండి, ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ద లైట్ రే సింప్లీ ట్రావెల్స్ లైక్ దిస్. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. అలా అండర్స్టూడ్ మా? ఎస్ సార్. నౌ ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ రే ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ డైరెక్ట్లీ పాస్డ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ and touches the mirror. Okay, after reflection, okay, it touches like this. This is the reflection. టచ్ అవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, దెన్ ద ఇమేజ్ ఈ సింప్లీ ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ టు హియర్. సికిఎఫ్ కి మధ్యలో ఉందా చూడమ్మా, O2 బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. హైట్ ఎక్కడ చూడండి, సికిఎఫ్ కి మధ్యలో, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సింపుల్ అన్న. సో ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తుందో, రిఫ్లెక్షన్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్. అలా కాకుండా వెన్ ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్ట్లీ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ హియర్, ఓకే, ఆఫ్టర్ టచింగ్ ద మిర్రర్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ టచింగ్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్సిడెంట్ రే అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ రే త్రూ ద ఫోకస్. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాకుండా త్రూ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్ళింది అనుకోండి, రిఫ్లెక్టెడ్ రే ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇలా ఉంటుంది, ప్యారలల్ ఇలా, ఇలా రివర్స్. అర్థమవుతుందా? సరే, ఈ రెండు మీట్ ఉన్నాయి. సో దీన్నే మనము రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. అండ్ ఇన్వర్టెడ్ రివర్స్ కన్నా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆరో మార్చండి పైన, ఇక్కడ కింద ఉంది. సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అంటాం. అలా అండర్స్టూడ్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అలా ఏదన్నా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు నాన్న. సో కాబట్టి ఇక్కడ సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే రియల్ అండ్ వర్చువల్, బట్ ఇక్కడ సైజ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. సో స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది అన్న. ఇక్కడ I2 దగ్గర స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇంక ఇక్కడ చూడమ్మా, O3 I3 అంటే O3 C దగ్గరే ఉంది, ఇమేజ్ కూడా C దగ్గరే ఫామ్ అయింది. కాబట్టి దీన్నే సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ సేమ్ సైజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, బియాండ్ C అంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇమేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎన్లార్జ్, ఇక్కడ ఇమేజ్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిఫై, ఎన్లార్జ్. అదే ఇన్ఫినిటీ అంటే మీట్ కౌన్ అన్న. సో ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, ఇక్కడ కూడా హైలీ మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటాం. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్, మ్యాగ్నిఫై. సో ఇమేజ్ ఇంకా మ్యాగ్నిఫై అవుతుందన్న. ఇంకా బిహైండ్ అంటే ఇక్కడ కూడా అంతేనన్న, సేమ్ ప్యాటర్న్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందన్న. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ కెన్ గెట్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. ఇది కూడా లార్జ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ కి ఈ సైడ్ ఉండేటివన్నీ కూడా సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. అదే అవుట్ సైడ్ ఉంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, దీనే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సింపుల్ నాన్న. సో మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఒకే సైడ్ ఉంటే రియల్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే వర్చువల్. సింపుల్. సో రియల్ ఉందంటే ఇన్వర్ట్ అయి ఉంటుంది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉంటే ఇమేజ్ కింద ఉంటుంది. సో ఇలా నువ్వు ఎన్ని కావాల్సిన డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు. అంతే, ఇదొక్క పిక్చర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నామో, ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి అర్థమవుతుంది కదా. దట్స్ ఆల్, సింపుల్ నాన్న. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? కాల్సిన లాస్ట్ కేసు ఒకటి చూడండి, ఇంకాస్త బేస్మెంట్ కోసము. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ వన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో హియర్ అవుట్ సైడ్ is completely polished and here this is the center of the mirror, what you call it as an pole, and this is the principal axis and this is the center of curvature and this is the focus F. All of understood? Now here see carefully. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, now I am taking one object ఏంటి అంటే O6 దట్ ఈజ్ పోల్ కి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ కి మధ్యలో.
pole ki principal focus ki. So this is my object here. Okay, then what to get here? So appudu ikkada em chestam sir ante, so object nindi ee mirror ki oka incident ray veltundana, correct or not, and it passes through the focus. Simple. Okay, next amma tarvata ikkada సో ఇక్కడ మిర్రర్ నుండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఒక లైన్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ నో డీవియేషన్ హియర్, మిర్రర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే మిర్రర్ కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి 90 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ఒక లైట్ రే మీరు సెండ్ చేశారు అనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టు మిర్రర్, ఇది డైరెక్ట్లీ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఓన్లీ బికాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ R. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో సింప్లీ ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఉంది నాన్న, అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆల్సో మెయింటైన్డ్ హియర్. ఈ రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయనన్న. సో దట్ పాయింట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ బ్యాక్ సైడ్. సో ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది సి కి పి కి అంటే పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో ఉంటుందో ఇమేజ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుంది. అందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇలా మీరు ఎన్ని కాల్స్ అని చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ passing through focus, మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ త్రూ ద మిర్రర్ డ్రా చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ని కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకోండి, సో దెన్ ఇట్ టచెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లైన్. సో ఇదే లైన్ మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది, జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్. సో ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి దట్ ఈస్ యువర్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో వర్చువల్ ఎప్పుడు కూడా నాట్ ఇన్వర్టెడ్, ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఇమేజ్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇది ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ ప్యాటర్న్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సింపుల్ నాన్న, ఏమా ప్రాబ్లం లేదు కదమ్మా. నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హియర్ మిర్రర్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఈ మిర్రర్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఎలా చెప్తామంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడన్నా. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, సో దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఐఎమ్ టేకింగ్. కాన్వెక్స్ కూడా సేమ్, నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ and this is the center of curvature and this is the principal focus. Center of curvature, principal focus. ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, టెన్షన్ పడద్దు. Now I am taking here an object like this. So this is the object. Okay, now so ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే ట్రావెల్ అవుతుంది నాన్న. See carefully, this is the incident ray. Okay, touches the mirror and passing through the focus. అలా అండర్స్టూడ్. నౌ సో ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి పోలేదు, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఓన్లీ. సో ఇంకా దీనికి మనం పోలేం కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామా, దెన్ వాట్ టు గెట్ హియర్. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఫోకస్ కి ఒక లైట్ రే సెండ్ చేయండి. వెన్ ద లైట్ రే ఈస్ ట్రావెల్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద ఫోకస్, then what happens, the reflected ray parallel to principal axis and meet at this point. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో parallel to principal axis, not parallel to principal axis, directly passed through focus. సో parallel to principal axis. ఇప్పుడు ఈ రెండు మీట్ అయినాయి, then you can see this is the image here, reverse arrow mark. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది. ఓకే, ఏమందరికి అర్థమవుతుంది? ఎక్కడైతే ఆరో మార్క్స్, ఇక్కడ ఈ ఆరో నుండి కదా మన లైట్ రే స్టార్ట్ అయ్యేది, ఈ లైట్ రేస్ ఎండ్ అయ్యేది ఆరో దగ్గరే ఎండ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంటుందన్న. సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. సపోజ్ ఇప్పుడు డిస్టెన్సెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి ఇన్సిడెంట్ రే ఈ డైరెక్షన్ లో కదా వెళ్తా ఉండేది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్. అప్పుడు ఇంకా డిస్టెన్సెస్ ఒకసారి చెప్పండి నాకు అన్నాను అనుకోండి. సో డిస్టెన్సెస్ ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పోల్. సో పోల్ నుండి ఫోకస్, దాన్నే మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R అంటాం. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ రెండు ఒకే ఏజ్ కొట్టే ఉన్నాయి నాన్న, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో U అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ V, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? U V. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్. సింపుల్ నాన్న, అయిపోయి అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, సో మిర్రర్ ఫార్ములా అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోనన్నా, మిర్రర్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ హియర్. సో మిర్రర్ ఫార్ములా 1/f is equals to 1/u plus 1/v. Keep in mind what is mirror formula. 1/f is equals to 1/u plus 1/v. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే బేసిక్ వన్.
So magnification is denoted by small m. So magnification m తో denote చేస్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా magnification ఫార్ములా ఏమి అంటే m is equals to v by u అంటాం. అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. అంటే ఎప్పుడు కూడా magnification ని i by u అని చెప్తాం. అంటే ఇమేజ్ బై ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అటువంటి magnifications మనకు 3 ఉన్నాయి నాన్న. ఏవేవి సార్ అంటే magnifications are classified into 3 types. One is lateral magnification, okay, another one is axial magnification, and third one is aerial magnification. ఇలా 3 types of magnifications ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్. ఓకే, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా అయిపోతుంది. అందరికి అర్థమైతే ప్రూఫ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఓకే, సరే magnification అంటే v by u, image by object, and also 3 types of magnifications are there: lateral, axial, aerial. ఓకే, lateral magnification అన్నాం అనుకోండి. సో lateral magnification అంటే అర్థం ఏమి అంటే when object is placed perpendicular to the principal axis. అంటే ఆబ్జెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి మెయింటైన్ చేస్తే, సో when object is placed perpendicular to principal axis, that what you call it as a lateral magnification. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అన్నారు అనుకోండి, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ని మనం ఏమంటాము? సో దీని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనుకుంటే, ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ object perpendicular 90 degrees, then the magnification what to call it as a lateral magnification. And formula for this is m is equals to i by u, image by object, minus v by u అంటాం. దీన్ని సింపుల్ గా v by u దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి నాన్న f minus v by f. Keep in mind. So what is lateral magnification formula? Minus v by u or simply f minus v by f. Keep in mind. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్తానన్నా, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పైన కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ మైనస్ యూ, బట్ ఇక్కడ హైట్ బట్టి కూడా చెప్పచ్చు. సేమ్ పైన ఉంటే హైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైట్ హెచ్ఐ, ఇక్కడ హైట్ సారీ ఇక్కడ హెచ్ఓ ఆబ్జెక్ట్, హైట్ వచ్చేసి హెచ్ఐ, హెచ్ఓ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెచ్ఐ ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ పైన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన ఉంటే హైట్ పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం. అదే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి డౌన్వర్డ్ హైట్ ఉంటే నెగటివ్ కింద తీసుకుంటాం. ఇది కూడా ప్రిన్సిపల్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇది lateral magnification formula. What is lateral magnification formula? When object is perpendicular to principal axis, minus v by u, f minus v by f. Keep in mind. Next up, axial magnification means what? Axial magnification అంటే object along the principal axis, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలా? అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉండాలా. అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆబ్జెక్ట్ కూడా అలాగే ఉండాలి. దాన్ని మనము యాక్సియల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అన్నారనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీదే ఉండాలి. అర్థమవుతుంది? అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్సియల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. And formula for this one is m is equals to minus of v2 minus v1 by u2 minus u1. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ u1 u2 అక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ v1 v2, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సింపుల్. సో ఇట్లా మైనస్ ఆఫ్ v2 మైనస్ v1 బై u2 మైనస్ u1. దీన్ని కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తారు, m is equals to f minus v by f whole square. Keep in mind, f minus v by f whole square. And next వచ్చేసి aerial magnification. సో ఏరియల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ దీన్నే సింపుల్ గా dv మైనస్ dv బై du అని కూడా రాస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ v2 మైనస్ v1 u2 మైనస్ u1, సో కాబట్టి du బై dv బై du ఆర్ f మైనస్ v బై f హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏరియల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి అంటే, సో 2D ఆబ్జెక్ట్ అంటే 2 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, placed plane perpendicular
to the principal axis. So 2D object is placed perpendicular to the principal axis, that what to call it as an aerial magnification. So aerial magnification formula m square is equals to AI by AO, and the area of the image to the area of the object. Keep in mind, ఇది కంప్లీట్ గా ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్ లో వచ్చే ఫార్ములాస్. సో magnification అంటే v by u or I by o, lateral magnification minus v by u or simply f minus v by f. అదే axial magnification అంటే minus of v2 minus v1 by u2 minus u1 minus dv by du or simply f minus v by f whole square. అదే ఇక్కడ aerial magnification అంటే ai by ao, that is m square. Simple nana, keep in mind. So eppudu marchipokudadu nana. Okay, and now you go for next thing, that is okay, that is refraction of light. Okay, now we are taking the reflection of light. So refraction of light ante enti ante, always keep in mind bending of. So refraction of light ante nana bending of light ray, bending of light ray, okay, passing from one medium to another medium. So bending of light ray pass from one medium to another medium, one medium to other medium, one medium to other medium. So that what to call it as an refraction antam. So refraction ante bending of light ray from one medium to another medium where the speed completely changes. So speed ane change avutu untundana. So danne simply call it as an refraction antam. Sare ee refraction lo eppudaina gurtu pettukondi. So oka medium to another medium బెండ్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ స్పీడ్ చేంజెస్ ఇన్ ద మీడియం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రేరర్ లో స్పీడ్ వెలాసిటీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ విల్ బి మోర్, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అదే డెన్సర్ లో స్పీడ్ విల్ బి లెస్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇప్పుడు కూడా స్పీడ్ అనేది డెన్సర్ లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నన్ను, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ వన్ రిఫ్రాక్షన్. సో ఒక స్లాబ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వన్ గ్లాస్, this is your denser medium and this is your rarer medium and this is the normal. All have understood ma? Now here I am taking one light ray. So let us consider this is the incident ray, okay, and this is the angle of incidence I. Okay, now ikkada speeds variate kavadam valla they bend into the normal like this. So ఇది refracted ray. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్న, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మర్చిపోద్దండి, వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అంటాం. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లైట్ రే అనేది ఓకే వెన్ ట్రావెల్స్, లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, రేరర్ నుండి డెన్సర్ కి వెళ్తాంది అనుకోండి, రేరర్ టు డెన్సర్, ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఇట్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో టువర్డ్స్ ద నార్మల్ దగ్గర బెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రేరర్ లో ఎటువంటి మాలిక్యూల్స్ క్లోజ్నెస్ లో ఉండదు, క్లమ్జీగా ఉండదు, మాలిక్యూల్స్ అని ఫ్రీగా ఉంటాయి. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ని డిస్టర్బ్ చేసే మాలిక్యూల్స్ లేయర్ లో ఉండవు కాబట్టి ద స్పీడ్ ఈజ్ మోర్. బట్ డెన్సర్ మీడియం లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అంతా గ్లాస్ ల్యాబ్ ఉంది అనుకోండి, దీంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో కాబట్టి ద లైట్ రే డస్ నాట్ ఈజీలీ పాస్ త్రూ ఇట్. సో ద స్పీడ్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. సో ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఓన్లీ. అదే రివర్స్ కండిషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్, సో ఇక్కడ see suppose this is your boundary or reflected, this is your denser medium and this is your rarer medium and this is the normal you get. Suppose a light ray here, this is the incident ray and this is the angle of incidence. Now it bends away from the normal. ఇక్కడ టచ్ అయిన వెంటనే it bends away from the normal. సో నార్మల్ కి బెండ్ అయింది అనుకోండి, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, నార్మల్ కి దూరంగా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో హియర్ సారీ okay, ఇప్పుడు చూడన్నా, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ లైట్ రే హియర్, see carefully. So this is the denser medium, all have understood ma, and this is denser and this is rarer medium and this is the normal.
now I am sending a light ray from denser to rarer. So this is the denser medium. So after touching here, then what happens means they simply maintains bended like this. So outside so denser to rarer annappudu ikkada so the light ray bends away from the normal. So ikkada chudamma so denser to rarer. సో ఎప్పుడైతే లైట్ రే డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్ళింది అనుకోండి, మూవ్ అయింది అనుకోండి, సో ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. అంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రేరర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. చూడమ్మా, రేరర్ లో బయటకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ దట్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఈజీలీ ఫ్లో ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ హియర్. అండ్ సపోజ్ అలా కాకుండా, suppose this is the surface and this is the denser medium. So this is denser medium and this is rarer medium. Suppose when light ray travels along the normal, then what happens means it continues its path from denser to rarer or rarer to denser. మీరు ఏదైనా లైట్ రే స్ట్రైట్ గా అలాంగ్ ద నార్మల్ సెండ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ పాత్. సో దేర్ ఇస్ నో డీవియేషన్. కీప్ ఇన్ మైండ్ హియర్. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ రిగార్డింగ్ హియర్. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు నాన్న, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ సి, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ మోర్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే, సి కేర్ఫుల్లీ. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, వన్ గ్లాస్ స్లాబ్. ఇదంతా గ్లాస్ స్లాబ్ నాన్న. అలా అండర్స్టూడ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద గ్లాస్ స్లాబ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ తీసుకుంటానా, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ బౌండరీ. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఇది బౌండరీ, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇది డెన్సర్ మీడియం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిర్ ఈస్ టచింగ్ హియర్. అలా అండర్స్టూడ్. సో దీన్ని నేను ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఓకే, ఇదంతా గ్లాస్ నాన్న. అలా అండర్స్టూడ్. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సీ కేర్ఫుల్లీ, ఇప్పుడు ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద డెన్సర్ మీడియం, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రేరర్ మీడియం. అలా అండర్స్టూడ్. నౌ ఏ లైట్ రే ట్రావెలింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఐఎమ్ టేకింగ్, డోంట్ వరీ. సో ఇదంతా నార్మల్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ రే వెళ్తాందన్న అండ్ ఇట్ టచెస్ ద ఇంటర్ఫిరెన్స్ అట్ వన్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అలా అండర్స్టూడ్. సో రేరర్ టు డెన్సర్ అంటే డెన్సర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్, కరెక్ట్ అన్నట్టు. ఐ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బెండ్ అయిందన్న. బెండ్ కాకుండా అలాగే వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడన్న, బెండ్ కాకుండా అలాగే వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇదే కదా బెండ్ కాకుండా ఇన్సిడెంట్ అలాగే స్ట్రెచ్ చేస్తే, సో దీన్నే మనము డీవియేషన్ అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ డీవియేషన్, డెల్టాతో డినోట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మైనస్ ఆర్, బికాస్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డీవియేషన్ యాంగిల్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో డీవియేషన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో నౌ యూ కెన్ గెట్ హియర్ డీవియేషన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఐ మైనస్ ఆర్. అలా అండర్స్టూడ్, క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఐ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్ తక్కువ ఉంటే, ఇక్కడ ఆర్ యాంగిల్ తక్కువ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఐ, అప్పుడు డీవియేషన్ యాంగిల్ ఇదంతా ఐ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ కావాలంటే ఐ మైనస్ ఆర్. చూడండి అన్న, మీకు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తాను ఎలా వచ్చింది అనేది, ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదంతా ఐ కన్నా జాగ్రత్తగా చూడు, ఇదంతా ఐ బేసికలీ ఐకి ఈక్వల్ అండి. ఇది నార్మల్, నార్మల్ నుండి ఇది ఐ, ఇప్పుడు దీన్ని కదా ఎక్స్టెండ్ చేసిండేది. సో కాబట్టి ఇదంతా ఐ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇందులో స్మాల్ యాంగిల్ ని డెల్టా అనుకుంటాను. టోటల్ యాంగిల్ ఎంత? ఐ. ఇందులో స్మాల్ యాంగిల్ ఆర్, రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఐ మైనస్ ఆర్. అలా వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. నౌ హియర్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇంకో కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం నాన్న. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ అనదర్ ray here. So this is what we call it as an simply
a boundary or interface, correct or not? So ఇది boundary or interface where two mediums are maintained here. So దీన్ని నేను interface అంటాను, దీన్నే boundary అంటాను, no problem for you. And here this is the normal, okay, there is no change here also. Now when the light ఇక్కడ ఒక small hole ని maintain చేసి ఇక్కడ ఒక small hole ని create చేసి ఒక aperture ని light ray send చేస్తానన్న. So when the light ray is passing from denser to rarer, see carefully here. So denser to rarer, ఇది denser medium, correct or not? And this is the rarer medium. So denser to rarer వెళ్ళింది అనుకోండి, this is the angle of incidence. Now what happens, it enters into the rarer medium. So simply it maintains, it bends away from the normal, correct or not? Previous classes angles తో represent చేస్తున్నాను. And this is your angle of refraction. So angle of refraction is more here. So ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా refraction angle ని extend చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? So refraction extend చేశారు అనుకోండి అమ్మా, then this is your refracted extension, correct or not? నార్మల్ నుండి ఈ లైన్ కి r, నార్మల్ నుండి ఇదే కదా ఎక్స్టెండ్ చేసేది, ఇదంతా రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ యాంగిల్ చూసారా, ది స్మాల్ యాంగిల్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ డెల్టా. దెన్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ హియర్? సో ఆర్ మైనస్ ఐ. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో ఐ మైనస్ ఆర్ ఎలా వస్తుందో ఆర్ మైనస్ ఐ ఎలా వస్తుందో అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను. తర్వాత సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం, దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ స్నెల్స్ లా. సో ఇక్కడ స్నెల్స్ లా అంటే మీకు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ మా, నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. సో స్నెల్స్ లా అంటే ఎప్పుడు కూడా రేషియో ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ టు సైన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో స్నెల్స్ లా అంటే మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అంటాం. సో దీన్నే స్నెల్స్ లా అంటాం. సో మ్యూ అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అంటాం, దీన్నే సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం. అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఎంత జరుగుతుందో, ఇండెక్స్ అంటే చెప్పడం, ఎంత వాల్యూ ఇవ్వడం, రిఫ్రాక్షన్ ఎంత బెండ్ అవుతుందో చెప్పేదాన్ని మనం మ్యూ అంటాం. మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్. దీన్నే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ స్నెల్స్ లా అంటాం. సో ఇందులో ఇక్కడ μ12 అని రాసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు μ2 బై μ1. అలా అండర్స్టూడ్ మన, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో μ12 గుర్తుంది కదా ప్రిఫిక్సెస్. సో μ2 బై μ1. ఓకే, ఇంకో డెరివేషన్ ఏంటంటే μ1 sin i is equals to μ2 sin r. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోనన్నా, μ1 sin i is equals to μ2 sin r or mu is equals to sin i by sin r. Keep in mind most important formulas regarding to it. And what is meant by refractive index annam anukondi. So refractive index, సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై మ్యూ. దీన్నే కొంతమంది ఎంత కూడా రాస్తారు, నో ప్రాబ్లం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై వి అంటాం. అంటే ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. ఇది వచ్చేసి వాక్యూమ్ లో ఉండే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ వచ్చేసి మీడియం లో ఉండే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, ఆ రెండిటి యొక్క రేషియో తీసుకుంటే దాన్నే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. దిస్ ఇస్ జనరల్ ఫార్ములా, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్నెల్స్ లా సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్. ఓకే, సో అదే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ గ్లాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ గ్లాస్ సో మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ యు గెట్ హియర్. సో మ్యూ గ్లాస్ అంటే 3/2 1.5, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ లో, ఇక్కడ వచ్చేసి సారీ ఇక్కడ వాక్యూమ్ లో, ఇక్కడ వచ్చేసి మీడియం లో. అందరికి అర్థమవుతుందా? అదే వాటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ μw is equals to 1.33. కీప్ ఇన్ మైండ్. అదే డైమండ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్కువగా ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగింది ఏంటన్నా, సో μd is equals to 2.4. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదున్నా. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ is given by, సో రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే సో మీడియం 1 టు మీడియం 2. సో మీడియం 1 టు మీడియం 2 is equals to μ2 by μ1 and which is equals to v1 by v2. Always keep in mind mu is inversely proportional to speed of light. Basing on this thing you can get, so relative refractive index of one medium to another medium. So ఎప్పుడైనా రైట్ సైడ్ ఉండే మీడియం న్యూమరేటర్ లో ఉండాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే రాసినది డినామినేటర్ లో ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, దాన్ని ఎన్నో రకాలుగా చెప్తారు, బట్ దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే. రైట్ సైడ్ పైన, లెఫ్ట్ సైడ్ కింద, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీడియం 2 to 1 అన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్నే సో μ21 అని రాసాం అనుకోండి, అంటే పెడతాం ఏమి μ1 by μ2, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అండ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు v2 by v1.
ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సింపుల్ నాన్న. సో ఇది రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఎయిర్ కి ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుందంటే 1. ఓకే, ఎయిర్ కి 1 ఉంటుంది, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక రిలేషన్ చెప్తాం నాన్న, దాన్నే కౌచీస్ రిలేషన్ అంటాం. సో కౌచీస్ ఈక్వేషన్, కౌచీస్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పింది ఏంటన్నా, కౌచీస్ ఈక్వేషన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై లాంబ్డా పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్. సో దీన్నే సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్. ఓకే, సో కాబట్టి అప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రెడ్, so refractive index of red is less than refractive index of violet. సో ఇక్కడ కౌచీస్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యూ కి లాంబ్డాకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా రాస్తాం. అంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ హియర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి బై లాంబ్డా స్క్వేర్ సి బై లాంబ్డా పవర్ 4 డి బై లాంబ్డా పవర్ 6 అలా వస్తుంది. బట్ మ్యూ లాంబ్డా ఎందుకు సార్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? ఎస్, ఐ ఆల్రెడీ నో దట్ మ్యూ అంటే కంప్లీట్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి. V is equals to C lambda. Nothing but correct or not? C is equals to V lambda. మీరు ఎలాగైనా తీసుకోండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మ్యూ అంటే మ్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా ఆల్సో. సో ఎందుకంటే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా. సో ఎఫ్ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే V అనేది లాంబ్డా అనేది ఎప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇప్పుడు లాంబ్డాకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై లాంబ్డా. సో ఎఫ్ కావాలంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు V ఉంది, V అంటే ఎఫ్ లాంబ్డా. ఓకేనమ్మా. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎఫ్ రావాలంటే లాంబ్డాకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడన్నా, సో ఇది ఎప్పుడు ఇలా మ్యూ కి లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ హియర్. సో ఇక్కడ లాంబ్డా రెడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి మ్యూ వాల్యూ ఇస్ లెస్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, సో టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది అనుకోండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజెస్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మర్చిపోతున్నానా? ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ అండ్ అపారెంట్ డెప్త్. Hi, welcome to Karunya Institute. Now we continue ray optics synapses. So ray optics synapses lo unnayamma. So we continue that ray optics synapses now. So see carefully. Previous class we completed. Okay, so previous class we completed so refractive index concept, refraction concept. Now we start optical path. So next concept is what ma? Optical path. So what is meant by optical path? So optical path ante simple ga cheptanu chudana. Enti sir optical path ante? Optical ante light అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్టికల్ పాత్ ఏంటి అంటే సింపుల్ గా చెప్తాం, జాగ్రత్త చూడన్న. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సర్టెన్ టైం ఇంటర్వెల్ టీ సెకండ్స్ లో, అలా అండర్స్టూడ్, టీ సెకండ్స్ లో వాక్యూమ్ లో 3 t seconds లో వాక్యూమ్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, దట్ ఈస్ c వాల్యూ. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత డిస్టెన్స్ నైతే ట్రావెల్ చేసిందో అదే t సెకండ్స్ లో సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్ లో మీరు ఒక మీడియం తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద మీడియం ఐ యామ్ టేకింగ్. సో ఇప్పుడు ఒక మీడియం తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ మీడియం లో ట్రావెల్ అయ్యే లైట్, దట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. సో దీంట్లో డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చే కాన్సెప్ట్ నే మనం ఏమంటామంటే ఆప్టికల్ పాత్ అంటాం. సో ఆప్టికల్ పాత్ అంటే ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఇన్ t seconds with the same time interval. What about the path traveled in the medium? సో ఇప్పుడు వాక్యూమ్ లో 5 seconds ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే కవర్ అయిందో అంతే 5 seconds మీడియం లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది. That what you call it as an optical path antam. So ఇక్కడ time లో vacuum లో ఎంత distance అయితే కవర్ అయిందో, so how much distance traveled in the same time interval in the medium. So that is what you call it as an optical path. So optical path formula delta x is equals to mu d. So because it has refractive index mu, so mu d anta. Vacuum ki refractive index ledana, so దీనికి మాత్రం delta x is equals to mu d antam. Keep in mind. So తర్వాత ఇక్కడ
సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ థర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆప్టికల్ పాత్ అంటే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ డి, కీప్ ఇట్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రియల్ అండ్ అపారెంట్ డెప్త్. సో రియల్ అండ్ అపారెంట్ డెప్త్. Okay, real and apparent depth means what? How to calculate here? So real and apparent depth ne simple ga RD AD antam. So RD ante real depth, AD ante apparent depth. So depth ante lothu, height and artham. Even simple example, suppose let us consider when object, or in first case I am taking here. So object is in denser medium. So ikkada em తీసుకుంటాం నాన్న, ఆబ్జెక్ట్ అనేది డెన్సర్ మీడియం లో ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇమేజ్ అనేది అబ్జర్వర్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది డెన్సర్ మీడియం లో ఉంది, అబ్జర్వర్ రేరర్ మీడియం లో ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ అపారెంట్ డెప్త్ కానీ రియల్ డెప్త్ కానీ ఏ రిలేషన్ చెప్తాం. సో ఫార్ దిస్ థింగ్ సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఇప్పుడు సపోజ్ అమ్మా, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? డెన్సర్ మీడియం, కరెక్ట్ మా? ఓకే సార్. సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. దీని ఫార్ములాస్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తానన్నా, జాగ్రత్తగా చూడు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డెన్సర్ మీడియం. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే డెన్సర్ మీడియం, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రేరర్ మీడియం ఏ, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్. సీ కేర్ఫుల్లీ. సో దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సర్ఫేస్ మీద ఉంది కదమ్మా కరెక్ట్ గా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ బౌండరీ. అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నార్మల్ డ్రా చేద్దామా. సీ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్. సో నార్మల్ కూడా అవసరం లేదమ్మా, డైరెక్ట్ రాద్దాం. సపోజ్ లెట్ us కన్సిడర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఓ. ఇక్కడ ఉంది నా ఆబ్జెక్ట్ సి. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది నాన్న, ఇన్సైడ్ ద డెన్సర్ మీడియం. సో దీని చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్ లైట్ వల్ల సో ఇక్కడ లైట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ లైట్ రే ఇలా ట్రావెల్ అయింది అనుకోండి. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ లైట్ విచ్ ఈస్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హియర్ సి, మళ్ళీ అదే లైట్ రే ఇలా ట్రావెల్ అయ్యే స్కోప్ ఉందన్న. సో డైవర్జ్డ్ హియర్. సో the light ray traveled here like this. అలా అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. లెట్ us consider two light rays from this object which is present inside the denser medium. So this is one incident ray. When the light ray is travel normal to the along the normal line, incident ray travel అయింది అనుకోండి, it continues its path. There is no deviation, ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ సర్టెన్ యాంగిల్ లో డీవియేట్ అవుతుందమ్మా. See carefully here, this is the light ray and now this is the normal here. If you draw carefully, correct or not? This is the normal and now here say ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అన్నారు అనుకోండి. నౌ ద లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేర్. డెన్సర్ టు రేర్ అంటే వి ఆల్రెడీ నో దట్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో డెన్సర్ టు రేర్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, లైక్ దిస్ మా, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది, అలా అండర్స్టూడ్. సో డెన్సర్ టు రేర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ వేర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ మోర్ ఆర్ మైనస్ ఐ డెల్టా వాల్యూ, డీవియేషన్ వాల్యూ. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ లైట్ రే ఇక్కడ మీట్ కలచడం, ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్ళిండే లైట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే డస్ నాట్ మీట్. సో జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ హియర్. ఇలా ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ గెట్ ఇమేజ్ హియర్. అలా అండర్స్టూడ్ హియర్ మా, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ see carefully, ఇన్సిడెంట్ ఇలా వెళ్తే స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ మా, ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ పాత్. అదే ఇక్కడ ఇలా సర్టెన్ యాంగిల్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇట్ రిఫ్రాక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రేని బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి, అలా అండర్స్టూడ్? దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ హియర్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? అంటే అబ్జర్వర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి బయట, ఇక్కడి నుండి వాడు చూస్తూ ఉన్నాను అబ్జర్వర్ ఇన్ హిస్ ఐ. సో ఇక్కడి నుండి వాడు చూసాడు అనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడి నుండి వాడు చూస్తూ ఉన్నాడమ్మా. ఓకే, అబ్జర్వర్. సో అబ్జర్వర్ ఇక్కడి నుండి చూసినప్పుడు వానికి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నట్లు అనిపించదమ్మా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయినట్లు అనిపిస్తా ఉంది. అంటే దీన్ని ఇక్కడ అపారెంట్. అపారెంట్ అంటే లేదు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్ గా డెప్త్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంత హైట్ లో ఉంది కాల్చించుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ హెచ్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఈ
బౌండరీ నుండి ఓ యొక్క హైట్ ఇది హెచ్ ఇక్కడ ఉందని యాక్చువల్ గా, బట్ కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి లైట్ రేస్ రీఫ్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ రీఫ్రాక్టెడ్ రే రేరర్ మీడియం లో ఉండే అబ్జర్వర్ చూస్తాడు అనుకోండి, ఇక్కడ నుండి వాడు చూస్తున్నాడు అనుకోండి, వానికి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉండేది కనపడదు, దీనికి కంప్లీట్ గా ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ రైజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే నువ్వు వాటర్ లో చూసినప్పుడు సో లోపల ఉండేది కనపడదు, సర్టెన్ హైట్ రైజ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ హైట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అపారెంట్ డెప్త్ అంటాం. సో దీన్ని హెచ్ డాష్ తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ రియల్ డెప్త్ ఈజ్ హెచ్ అండ్ అపారెంట్ డెప్త్ ఈజ్ హెచ్ డాష్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ అంటే సింపుల్, and always keep in mind refractive index is equals to real depth by apparent depth, that is simply h by h dash. All have understood ma? Now real depth is greater than apparent depth, correct or not? So calcium raspad ikkada RD is greater than AD. Now what is the difference between these two things? Ante ikkada is total height h, idi h dash, remaining ni distance d ankondi, దీన్ని shift అంటాం. So shift d is equals to highest minus lowest h minus h dash. So d is equals to h minus, దీనిలో h dash బయట తీసాం అనుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ లో, h dash is equals to h by mu. సో కాబట్టి h dash అంటే h by mu, then d is equals to h into 1 minus 1 by mu. సో కాబట్టి ఇక్కడ what are the formulas regarding to it అంటే, సో ఫస్ట్ mu అంటే rd by ad, that is h by h dash, ఇదొక ఫార్మాట్. d is equals to h into 1 minus 1 by mu, షిఫ్ట్ ఫార్ములా. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇది ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది రేరర్ మీడియం లో డెన్సర్ మీడియం లో ఉంటే, అబ్జర్వర్ రేరర్ మీడియం లో ఉంటే. ఇప్పుడు అదే రివర్స్ కేసు రాయండి అన్న, వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ రేరర్ మీడియం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ రేరర్ మీడియం, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రేరర్ మీడియం లో ఉంది అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం. సో అబ్జర్వర్ డెన్సర్ మీడియం లో ఉంది నాన్న. దెన్ వాట్ టు గెట్ హియర్, సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది రేరర్ మీడియం లో ఉంది, అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం. దెన్ వాట్ టు గెట్ అంటే ఇప్పుడు బర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డెన్సర్ రేరర్ మీడియం, అబ్జర్వర్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్, స్విమ్మింగ్ పూల్ లో పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడు చూస్తూ ఉన్నాడు, కరెక్ట్ మా, బర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్విమ్మింగ్ పర్సన్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దెన్ వాట్ టు గెట్ హియర్ బేసింగ్ ఆన్ హియర్ అంటే చూడండి ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్, see how to maintain here. ఓకే, see carefully here. now ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడన్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బౌండరీ ఇంటర్ఫేస్ డ్రా హియర్ లైన్. yes ma, understood? This is your interface, right? This is your denser medium and this is your rarer medium. All have understood? Yes. ఇప్పుడు object is in denser medium అన్నాడు, correct or not? okay, now let us consider an object here. So this is the object I am taking, ఇది rarer medium. okay, now this is the object I am taking, object O. all have understood ma? సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, అందరికి అర్థమవుతుందా? ఎస్ మా. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఒక లైట్ రే స్టార్ట్ అయిందన్న, సీ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద లైట్ రే ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ like this. So object నుండి ఒక light ray start అయ్యింది, surrounding light falls on the object, from that object the light ray starts and enters and incident on the interface, and this is the normal, correct or not? And this is the incident angle you get, no problem for you. Now the light ray travel from rarer to denser, rarer to denser అంటే towards the normal, correct or not? So rarer to denser అంటే towards the normal, it bends towards the normal. all have understood ma? ఈ bending towards the normal maintain అవుతుంది, no problem. now extend back here, then what you get here, ఇప్పుడు extend back చేసాం అనుకోండి, this is your refracted ray actually. ఇప్పుడు దీన్ని extend back చేసాం అనుకోండి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అపారెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఏమందరికి అర్థమవుతుంది? యాక్చువల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ మనకు కనిపించే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అన్న, అంటే ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ క్రియేట్ అయింది. అందరికి అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ ఉంది ఆబ్జెక్ట్, సో ఇక్కడ నుండి లైట్ రే వెళ్ళి డీవియేట్ అయింది, రిఫ్రాక్ట్ అయింది. ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? హీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, అలా అండర్స్టూడ్, హీ స్విమ్మింగ్.
ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఇక్కడ నుండి చూసాడు అనుకోండి రిఫ్రాక్టెడ్ రే ని జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్ అండ్ యు గెట్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్ అలా అండర్స్టూడ్ మా సో అప్పుడు ఇక్కడ రియల్ డెప్త్ ఏమి అపారెంట్ డెప్త్ ఏమి ఇవన్నీ చెప్పాము అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్ సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇంటర్ఫేస్ కి హైట్ వచ్చేసి h కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అండ్ ఇది విల్ బి హెచ్ డాష్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సో ఇక్కడ చూడమ్మా ఇది వచ్చేసి హైట్ హెచ్ అనుకోండి క్లియర్ గా సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి ఓకే హైట్ హెచ్ బట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సర్టెన్ హైట్ లో మెయింటైన్ అవుతుందన్న సో దట్ ఈజ్ యువర్ హెచ్ డాష్ అలా అండర్స్టూడ్ సో ఇదంతా కూడా హెచ్ డాష్ నౌ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ యువర్ డి that is h minus h dash same pattern ma mu is equals to h dash by h here reverse nana apparent depth by real depth keep in mind so and also ikkada apparent depth is greater than real depth ఈ డైరెక్షన్ లో అబ్జర్వర్ రేరర్ లో ఉంటే రియల్ డెప్త్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అబ్జర్వర్ అనేది రియల్ డెన్సర్ మీడియం లో ఉన్నాడు అనుకోండి అపారెంట్ డెప్త్ ఈజ్ మోర్ ఏమందరికి అర్థమవుతుంది దీని మొత్తం ఆపోజిట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం ನಾನು ఆర్డి బై ఏడి అంటే ఇక్కడ ఈడి బై ఆర్డి అలా ఫెంటస్టెడ్ బై హెచ్ డాష్ బై హెచ్ అపారెంట్ డెప్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రియల్ డెప్త్ అప్పుడు షిఫ్ట్ mu is equals to mu minus 1 into sorry d is equals to sorry so shift d is equals to okay h dash sorry h dash minus h because apparent depth is more correct or not so ఇక్కడ real depth ఇది వచ్చేసి apparent depth ఎక్కువగా ఉంటుంది h dash minus h that is a shift so d is equals to mu minus 1 into h keep in mind simple nana okay so this is the formulas regarding to real depth and apparent depth and now here see carefully so okay nana next వచ్చేసి next point normal shift due to glass slab normal shift due to glass slab so normal shift due to glass slab ఏం చెప్తామంటే సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ని నార్మల్ అంటే సర్టెన్ టీ అనే థిక్నెస్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ హ్యావింగ్ థిక్నెస్ టీ ఇన్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ షిఫ్ట్ హియర్ సో అప్పుడు ఈ నార్మల్ షిఫ్ట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది సీ కేర్ఫుల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ సో అప్పుడు నార్మల్ షిఫ్ట్ ఫార్ములా ఏం చెప్తాము అంటే సో నార్మల్ షిఫ్ట్ so about normal shift is equals to what you get here means 1 minus 1 by mu into t గుర్తుపెట్టుకోనన్న 1 minus 1 by mu into t keep in mind so next problem so next one is lateral shift antamma so next concept is lateral shift so lateral shift ante see carefully here so lateral shift ante the perpendicular distance lateral shift ante ma the perpendicular distance between incident ray direction the perpendicular distance between incident ray direction and emergent ray direction so the perpendicular distance between incident ray direction and emergent ray direction that what to call it as an lateral displacement antam dine lateral shift antam so dine simply you call it as an lateral shift or that what to call it as an lateral displacement okay lateral shift and lateral displacement and okatema but how it can be explained here is suppose simple example here I am taking a slab right now so this is the okay otherwise I am taking a slab here see carefully this is the slab I am taking glass slab now here Seema let us consider so thickness of this slab is t okay t is the thickness of the slab so t is the thickness of the slab and now let us consider a light ray so this is the normal here all have understood now here let us consider a light ray which is traveling along the interface so this is the interface
correct or not? Interface or boundary, because it is glass slab, denser medium, and this is rarer medium. Now let us consider a light ray which is incident, okay, on the interface, on the boundary. Here this is rarer medium. When the incident ray travel from rarer to denser, it bends towards the normal, correct or not? So it bends towards the normal. All of understood? Incident angle is more, I already told you. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము అంటే, so this is the incident ray direction, this is your emergent ray, correct or not? Okay, ఈ refracted ray ఇలాగ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి. So here also one normal is there. See, this is interface also, correct or not? So two mediums are there. This is denser, and here also rarer medium is there. Rarer, denser, rarer. Now ఇప్పుడు ఈ refracted ray for this surface act as incident ray. ఇప్పుడు ఇది incident ray మా refracted, ఈ refracted ray ఈ boundary, ఈ interface కి ఇది incident ray లాగా act అవుతుంది, correct or not? So ఈ refracted ray once again touches the interface like this, and once again here also get normal. మళ్ళీ ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేశారు అనుకోండి. నౌ టెల్ మీ, దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఫార్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. ఇన్సిడెంట్ రే ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్. సో డెన్సర్ టు రేరర్ అంటే సింప్లీ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఫార్ దిస్ సర్ఫేస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఇలా గ్లాస్ ల్యాబ్ లోకి ఇది ఎంటర్ అయింది, ఇది బయటకు వచ్చేస్తా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మనము ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. యాక్చువల్లీ ఇలా గ్లాస్ ల్యాబ్ నుండి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎమర్జెంట్ రే అంటాం. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎమర్జెంట్ రే. నౌ ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రేని కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా, పాత్ ని. సో ఇన్సిడెంట్ రే పాత్ ని కంటిన్యూ చేశారు అనుకోండి. సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, లైక్ దిస్. The perpendicular distance between this incident ray direction and emergent ray direction, that what you call it as an lateral displacement, which is denoted by x. So the perpendicular distance between incident ray direction and emergent ray direction, that what you call it as an lateral shift antam. Okay, so lateral shift formula, x is equals to x is equals to t into two formulas are there. Sine of I minus r by cos r. Keep in mind. So what is lateral shift or lateral displacement formula? X is equals to t ante thickness, sine of I minus r by cos r. Keep in mind. So దీన్నే మనము ఇంకో రకం కూడా రాస్తాం నాన్న. ఏంటి అంటే x is equals to ti into 1 minus 1 by mu. గుర్తుపెట్టుకోమా, ఈ ఫార్ములాస్ లో ఏదన్నా అడగచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇక్కడ I అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ ఇక్కడ T అంటే థిక్నెస్, 1 minus 1 by mu బేసింగ్ ఆన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ డెన్సర్ మీడియం, సైన్ ఆఫ్ I minus r by cos r. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు నాన్న. ఓకే, అండ్ నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఓకే, దీన్ని ఇంకో రకం కూడా రాస్తారు నాన్న. సో x is equals to t into, దీన్ని ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చమ్మా, 1 minus cos I by, okay, 1 minus cos I by root of mu square minus sin square I into sin I. గుర్తుపెట్టుకోనా? సో దీన్ని ఇది కూడా రాయొచ్చు నాన్న. సో ఎలా రాసినా తప్పులేదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ థింగ్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఎన్ని రకాలు కలిసి అన్ని రకాలు రాయొచ్చు. చూడండి, x is equals to, సో ti into 1 minus 1 by mu. సో ఇదొక ఫార్ములా, ఇదొక ఫార్ములా. సో 3 formulas are there for lateral shift అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ lateral shift అంటే ఇదొక ఫార్ములా. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇదొక ఫార్ములా. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఈ 3 ఫార్ములాస్ ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు నాన్న. x is equals to t into sin of I minus r by cos r. x is equals to t into, ఒకవేళ వాడు mu తో ఇంటర్ఫియర్ చేశాడు అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా రాస్తాం, 1 minus cos I by root of mu square minus sin square I into sin I. సో దీన్ని x is equals to ti into 1 minus 1 by mu. గుర్తుంటుందమ్మా. సో ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దీన్ని TIR అంటారమ్మా. సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్.
So total internal reflection, simply you call it as an TIR. So what are the conditions of total internal reflection? We already learned that in your second year IP concept. So second year already kontamandi object kuda vintarama, no problem for you. Suppose ikkada oka denser medium, suppose ఇప్పుడు ఒక denser medium తీసుకున్నారు అనుకోండి, see carefully here. Otherwise suppose this is your denser medium, see ఇలా డెన్సర్ మీడియం తీసుకున్నారమ్మా, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇదంతా కూడా వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వాటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డెన్సర్ మీడియం అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రేరర్ మీడియం. ఇప్పుడు ఈ డెన్సర్ మీడియం లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి అమ్మా, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్, ఇది ఆబ్జెక్ట్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి సో డైవర్జెంట్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయమ్మా. సో డైవర్జెంట్ లైట్, so this is one light ray. All of understood ma? So ikkada ee divergent light chudamma, it passes normally to the interference. So this is the interference actually, see carefully. So this is the interference actually, correct or not? Okay, so this is what to call it as an interference, interface అంటాం దీన్ని. ఓకే, డెన్సర్ టు రేరర్ రెండు మీడియం దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు లైట్ రే ట్రావెల్ అయిందమ్మా, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సీ కేర్ఫుల్లీ. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ అనదర్ లైట్ రే విచ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సీ కేర్ఫుల్లీ. సో లైట్ రే ట్రావెల్ అయింది, సెకండ్ లైట్ రే హియర్, ఇన్సిడెంట్ రే. అలా అండర్స్టూడ్ హియర్, సీమా. Okay, so this is the second incident ray. Okay, and this is the normal actually. Yes, so this is your first incident angle I1. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము I1 అంటున్నాను. ఏమందరికి అర్థమవుతుంది? I1 అండ్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ లో డెన్సర్ మీడియం నుండి ఒక లైట్ రే ట్రావెల్ అయింది. నా డెన్సర్ రేరర్ కాబట్టి ఇట్ మెయింటైన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ R1. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ లైట్ రే హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో ఇదే ఆబ్జెక్ట్ నుండి మళ్ళీ ఇంకో లైట్ రే తీసుకుంటానన్నా, ఇన్సిడెంట్ రే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే యాక్చువల్లీ, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అండ్ వన్స్ అగైన్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నార్మల్. Okay, and this is your incident angle, that is I2, and once again denser to rarer, the refracted ray bending away from the normal further, and this is your R2. అలా అండర్స్టూడ్ మా? ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇన్సిడెంట్ రే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పెంచాం అనుకోండి, అంటే I2 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ I1 హియర్, I1 కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే బెండింగ్ మోర్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అండ్ వన్స్ అగైన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇంకాస్త బెటర్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. See carefully, all of understood. So ikkada malli ingo incident ray తీసుకున్నామా, once again, and this is the normal I am taking. At last it grazes at the surface. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, I1 అనే యాంగిల్ తో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో గ్రేటర్ దాన్ I1 తో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ బెండ్స్ ఫర్దర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. అలా ఇన్సిడెంట్ రే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండ్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. At last grazes at the surface. దీన్ని grazing అంటాం. సో grazes at the surface. So that angle of incidence where it is maintained grazing at the surface, that what you call it as an critical angle అంటాం. దాన్ని ఏమంటారు నన్ను అక్కడ? క్రిటికల్ యాంగిల్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఎక్కడైతే మీకు ఏ సర్టైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే, కీప్ ఇన్ మైండ్, ఏ సర్టైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే రిఫ్రాక్టెడ్ రే గ్రేజింగ్ అవుతుందో ఆన్ ద నార్మల్, సో దట్ యాంగిల్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. Keep in mind, so this is what we call it as a critical angle. If incident rays are increasing, then the refracted rays are bending away from the normal across grazes at the surface. Now I am incidenting a ray which is very much greater than angle of critical. So critical angle కంటే ఎక్కువగా నేను ఇన్సిడెంట్ రే సెండ్ చేశాను అనుకోండి, see carefully, this is the angle of incidence more, and here this is the normal.
Now ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే it is simply this angle is greater than critical angle. I is greater than C, then it completely reflect into the same medium. So this is what we call it as an total internal reflection. So the incident rays away from the normal maintain అవుతూ క్రేజ్ అవుతూ లాస్ట్ సర్ఫేస్ మీద అయిపోతుందమ్మా. బట్ ఎక్కడైతే ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే చూడమ్మా, at which angle of incidence, at which angle of incidence, ఏ angle of incidence దగ్గర అయితే refracted ray, at which angle of incidence the refracted ray grazes at the surface, refracted ray grazes at the surface, that what you call it as and simply critical angle. Keep in mind, angle ni manam emantamante critical angle antam. So when angle of incidence, critical angle is denoted by C, when angle of incidence is greater than critical angle, then the completely total internal reflection takes place. So ఇక్కడ nothing but less than C ఉన్నప్పుడు గానీ, ఓన్లీ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గానీ రీఫ్రాక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రీఫ్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. బట్ ఇప్పుడైతే పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇంటర్ఫేస్ మీద వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ is greater than critical angle, then there is no refraction, it completely reflects into the same medium in other direction. That I am what you call it as a total internal reflection. Formula mu is equals to 1 by sin C. Keep in mind. So what is total internal reflection formula? Mu is equals to 1 by sin C. But condition always keep in mind, the light ray must travel from denser to rarer. So total internal reflection ఎప్పుడు కూడా లైట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలమ్మా, డెన్సర్ టు రేరర్ మాత్రమే ట్రావెల్ కావాలా. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇక్కడ సో దీనికి రిలేషన్స్ కూడా మనం చెప్పచ్చమ్మా, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మ్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda, correct or not? Cauchy's expression, and also inversely proportional to 1 by so sin C, right? So mu is equals to 1 by sin C kada, simple. Otherwise sorry ఇలా రాసాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఇందులో sin C బయట తీసాం అనుకోండి 1 by mu. సో sin C is equals to 1 by mu, correct or not ఇక్కడ? సో దెన్ 1 by mu అంటే which is inversely proportional to wavelength. సో కాబట్టి 1 by mu అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా, mu అంటే 1 by లాంబ్డా. ఓకే, సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, mu ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ బేసిక్ గా మనం ఫార్ములా వైజ్ ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్ లో చెప్పింటామా, బట్ అయినప్పటికీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ఏంటి సార్, ఎలా ఉంటుందంటే, సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది బేసిక్ గా ఎలా ఉంటుందమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇలా ఉంటుంది బేసికల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో దీని లోపల ఉండే దాన్ని అంతా కూడా మనం ఏమంటాము అంటే కోర్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీని మీద మనం కొద్దిగా బఫర్ చేస్తాం నాన్న. సో దీని బఫర్ కోటింగ్ అంటాం. సో విచ్ మెయింటైన్ స్ట్రాంగ్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్. సో ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి దీన్ని బఫరింగ్ అంటాం. సో ఈ బఫరింగ్ ప్లేస్ చేసి దీని మీద మళ్ళీ ఇంకో షేడ్ కోటింగ్ చేస్తాం నాన్న. ఆ షేడ్ ని సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ క్లాడింగ్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటారు, క్లాడింగ్. సో ఇక్కడ కోర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బఫర్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లాడింగ్. దీనిలో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu1, ఇక్కడ క్లాడింగ్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ సపోజ్ వెన్ యూ ఇన్సిడెంట్ ఏ లైట్ రే హియర్, సీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ చేసాం అనుకోండి డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ద సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ వన్స్ అగైన్, సో వేర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, then it completely reflects into the same medium. Once again ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ వన్స్ అగైన్ రిఫ్లెక్షన్. ఇలా కంటిన్యూస్ గా రిఫ్లెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా మాక్సిమం కమ్యూనికేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ లో చెప్పింటాను. సో దీని ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే, సో ఫార్ములా ఫర్ లాంచింగ్ యాంగిల్ అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత అంటే సైన్
Imax is equals to and maximum incident angle root of mu1 square minus mu2 square. Keep in mind, so mu1 square minus mu2 square. గుర్తుపెట్టుకున్నానా? తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సో ఇది నాన్న ఎక్కువగా వచ్చేది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ కెన్ రైట్ రీఫ్రాక్షన్ అట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్. రీఫ్రాక్షన్ at spherical surface. సో ఒక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు గ్లాస్ తీసుకుంటారు, ఆ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా గ్లాస్ యొక్క వాల్స్, దాన్నే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఓకే, సో రీఫ్రాక్షన్ అట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద స్పెరికల్ సర్ఫేస్ హియర్, కీప్ ఇన్ మైండ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. All have understood. Now let us consider an object here. Let us consider this is the object O, where the light rays traveled to the spherical surface like this. Okay, at a point P. Now what happens? It completely refracts from one surface to another surface. This is your refracted ray. All have understood ma? Yes. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు నార్మల్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ లైన్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ బీటా యాంగిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి గామా. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఇక్కడ రిలేషన్ చెప్తే ఏమవుతుందన్న, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ ఇన్సిడెంట్ రే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వీఆర్ టేకింగ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా, నార్మల్ కి బీటా, ఇక్కడ ఇమేజ్ కి గామా. అలా తీసుకొని సాల్వ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఫార్ములా వస్తుందమ్మా, హ్యావింగ్ టూ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. దిస్ ఈజ్ mu1 రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ mu2 రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రైట్ సైడ్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r. No need to take any derivation, directly remember the formula. mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r, where here mu2 is greater than mu1. So mu2 అనేది greater than mu1 ఉంది కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాం, అదే mu1 ఎక్కువ ఉంటే ఇలా రాస్తాం. ఓకే, రివర్స్ కండిషన్. ఓకే, అండ్ నౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లెన్స్. సో లెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎస్ మా, యూ ఆల్రెడీ లర్న్ దట్. సో లెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ అంటాం, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. ఓకే, అంటే విచ్ కెన్ సీ బై ఇట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ త్రూ ద గ్లాస్ we can observe. So transparent medium which is bounded by, so transparent medium which is bounded by two refracting surfaces, which is bounded by two refracting surfaces antam. All have understood ma? So one surface must be curved. So two refracting surfaces undalla, అందులో one surface must be curved అని చెప్తాం. సో వన్ సర్ఫేస్ మస్ట్ బి కర్వ్డ్, అండ్ రెండు కర్వ్డ్ అన్నా ఉండొచ్చు, ఒక కర్వ్డ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఒక ప్లేన్ తీసుకుంటాం, ఒక ప్లేన్ తీసుకున్నామంటే కర్వ్డ్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇలా తీసుకోవచ్చు, ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ప్లెయిన్ అండ్ కర్వ్డ్, రెండు కర్వ్డ్ తీసుకోవచ్చు. అలా అండర్స్టూడ్? ఇలా మీరు టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ని ఇలా మీరు ఎట్లా కాల్చుంటే మెజర్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్. దీన్ని ఇక్కడ సింపుల్ గా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? కాన్వెక్స్ లెన్స్. అలా అండర్స్టూడ్? బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ టూ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి అంతే, ఒకటి రెండు, ఇక్కడ 1 2. ఇది వచ్చేసి కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ విల్ బి ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటాం. ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఒకటి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా టూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సీమా దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సి దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి, టూ కర్వేచర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ రాసామనుకోండి, ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్, దీన్ని ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R1, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2.
సో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఓకి సికి ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ F1 ఇక్కడ F2 ఇలా మీరు ఎన్ని కాల్సిన రాసుకోవచ్చు అన్న అర్థమవుతుందా సో అట్ ద సేమ్ టైం కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆల్సో సేమ్ ప్యాటర్న్ హియర్ సో ఇక్కడ కూడా టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి ఆప్టిక్ సెంటర్ ఓ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఒక సర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి C1 ఇక్కడ ఒక క్రియేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి C2 C1 C2 మీరు ఎలాగైనా తీసుకోండి ఆప్టిక్ సెంటర్ డిస్టెన్సెస్ తీసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ R1 అండ్ దిస్ ఈజ్ R2 ఓకేనా అండ్ నౌ హియర్ సి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ సమ్ పాయింట్స్ వెన్ లైట్ రే సో వెన్ లైట్ రే ఓకే passes through optic center అంటే పోల్ ని ఇక్కడ ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం మిర్రర్ లో పోల్ అంటాం ఇక్కడ ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం when light ray passes through optic center then what happens here so there is no deviation it continues its path అక్కడ ఎటువంటి deviation ఉండదన్న undeviation so there is no deviation it continues its path keep in mind so ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ I am taking a concave okay suppose I am taking here this is one convex lens so ఇప్పుడు ఈ convex lens లో సీమా this is your principal axis correct or not and this is your optic center O correct or not now ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడమ్మా when light ray is passed through the optic center ఏ రకంగానే తీసుకోనన్నా it continues its path there is no deviation ఇప్పుడు suppose అలా కాకుండా if you take a కాన్వెక్స్ కాకుండా కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఓకే అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఓకే సో హియర్ ఆల్సో దేర్ ఈజ్ నో డీవియేషన్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ పాత్ సింపుల్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ హియర్ మీరు ఎలాగైనా తీసుకోండి దెర్ ఇస్ నో అన్డీవియేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఈడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R1 ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2 తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఇక్కడ C1 ఇక్కడ C2 ఇక్కడ C1 ఇక్కడ C2 ఓకే అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ R1 రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R2 రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సేమ్ ఇక్కడ చెప్పింది ఇది నాన్న అర్థమవుతుంది బట్ ఇక్కడ రివర్స్ రాసాం ఎట్లా రాసినా పర్లేదు టెన్షన్ పడద్దు యూ కెన్ గెట్ సేమ్ ఓకే సో C1 C2 బట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం తీసుకుంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ C1 ఉంటుంది ఇక్కడ కాన్కేవ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ C1 ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో కాన్కేవ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ C1 కాన్వెక్స్ కి రైట్ సైడ్ C1 అది ఎప్పుడు మర్చిపోతాను నాన్న ఎక్కువగా జరిగేది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి R1 ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది R2 నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ R1 నెగిటివ్ ఉంటుంది R2 పాజిటివ్ ఉంటుంది ఓకే సో తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సీ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాం అలా అండర్స్టూడ్ మా సో ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లోకి నేను ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాస్ చేస్తున్నానమ్మా సపోజ్ దిస్ ఈజ్ మై కాన్వెక్స్ లెన్స్ and this is your optic center O now let us consider an incident rays which is parallel to principal axis like this so ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ కన్వర్జ్ సో ఇలా ఏమందరికి అర్థమవుతుందా ఇలా కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఏమందరికి అర్థమవుతుందా సింపుల్ నాన్న సో కాబట్టి ఇక్కడ C2 దగ్గర అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి C2 కదమ్మా లెఫ్ట్ సైడ్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ C2 ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఇలా సెండ్ చేసాం అనుకోండి అలా అండర్స్టూడ్ హియర్ ఇన్సిడెంట్ ఇలా మెయింటైన్ అవుతుందమ్మా సో దే కన్వర్జింగ్ సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎప్పుడు కూడా యాక్ట్ యాజ్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటాం సో కాన్వెక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుందంటే దే సింప్లీ కన్వర్జ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ సపోజ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకో సపోజ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇలా పంపించాం అనుకోండి దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సింపుల్ నా ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇలా పంపించాం అనుకోండి ఇదే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ లైక్ దిస్ then what you get this is the principal axis and this is your optic center when light rays are traveling in this direction so then what happens here they simply converging and they maintain a focus F2 here along C1 correct or not so ఇక్కడ C1 ఇక్కడ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి సో ఇలా మెయింటైన్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది C1 C2 ఇలా ఉంటుంది దానికి రివర్స్ కండిషన్స్ లో ఫోకల్ లెన్స్ ఉంటాయి ఫోకల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆల్సో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకున్నాం సీ కేర్ఫుల్లీ సో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నౌ హియర్
See carefully what happens. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా, when incident rays are traveling like this, so incident rays ఇలా ట్రావెల్ అయినాయి అనుకోండి, they simply diverge here. So diverge అవుతాయి like this. ఇలా డైవర్జ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ది అపియర్ టు మీట్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఎక్కడైతే మెయింటైన్ అవుతున్నాయో, ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ రేస్ వెళ్తున్నాయో, సో దే సింప్లీ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్. సారీ, సో ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఫోకస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా ఇది కంప్లీట్ గా ఇలా డైవర్జ్ అవుతుందమ్మా, సారీ, డైవర్జింగ్. ఓకే, ఇలా డైవర్జ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ హ్యాపీగా రాయొచ్చు, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ డైవర్జింగ్ లెన్స్. మర్చిపోతున్నాను, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ డైవర్జింగ్ లెన్స్. సో ఇప్పుడు మిర్రర్ కి లెన్స్ కి గుర్తుందన్న సినారియో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు కాన్వెక్స్, ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్కేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడన్నా, అండ్ హియర్ మిర్రర్ అండ్ హియర్ లెన్స్. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, కాన్వెక్స్ లో మిర్రర్ వేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డైవర్జ్. లెన్స్ లో కాన్వెక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే కన్వర్జ్. అదే కాన్కేవ్ మిర్రర్ కన్వర్జ్, బట్ లెన్స్ లో కాన్కేవ్ అంటే డైవర్జ్. దాన్ని బట్టి నువ్వు రీడయాగ్రామ్స్ రాసేయచ్చు. అర్థమవుతుందా? సింపుల్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఇక్కడే క్రియేట్ అవుతుంది, F1. ఇక్కడ F2, ఇక్కడ C2 ఉంటుంది యాక్చువల్ గా, ఇక్కడ F1. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ లైట్ పాస్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడ కెన్ బి డీవియేటెడ్, యూ కెన్ గెట్ ఫోకస్, అపియర్ టు మీట్. అంటే డైవర్జ్ కాబట్టి వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతాయి, ఇవి కన్వర్జ్ కాబట్టి రియల్ ఇమేజెస్ ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సింపుల్ నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా రే డయాగ్రామ్స్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ మిర్రర్ కాన్సెప్ట్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు రే డయాగ్రామ్స్ మామూలుగా ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ తీసుకుంటే మీకు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి. సపోజ్ ఇది లెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్టిక్ సెంటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా, కీప్ ఇన్ మైండ్, అండ్ రైట్ సైడ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అప్పుడు మనం చేసామో అదే సినారియో నాన్న, అంటే ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్ఫినిటీ, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సింప్లీ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, గుర్తుందా? తర్వాత అట్ సి, గుర్తుందా? తర్వాత ఎఫ్, సింపుల్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా నాన్న, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సి ఎఫ్, ఇక్కడ 2F అని కూడా రాస్తారు కొంతమంది. సో ఇక్కడ సి కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా 2F. సో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2 times ద ఫోకల్ లెంత్, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ నాన్న, ఫోకల్ లెంత్, ఇక్కడ కూడా 2F, ఇక్కడ కూడా సి, ఓకే, 2 సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇక్కడ కూడా బియాండ్ సి, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేయండి, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఫోకస్, ఓకే. సో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ బదులు సి పెట్టుకున్నాం అంతే, ఇంకేం లేదన్న. ఓకే, అండ్ హియర్ O1 అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ O1, O2, O3, O4, O5, O6, సింపుల్ సేమ్ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇక్కడ రాస్తా అంటే మిర్రర్ లో అయితే, బట్ లెన్స్ లో ఆ పక్క ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే నథింగ్ బట్ ఫోకస్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఇమేజెస్ ఫోకస్ ఉంటే స్టార్ట్ అవుతాయమ్మా బేసిక్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ I1 అర్థమవుతుందా, రైట్ సైడ్. నెక్స్ట్ తర్వాత I2, F1, 2F, తర్వాత I3 బియాండ్, తర్వాత I4, I5 ఇన్ఫినిటీ, ప్లేస్ లేదు కాబట్టి I6. సేమ్ ప్యాటర్న్, ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది మిర్రర్ లో, ఇక్కడే ఫామ్ అవుతాయి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్, బట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇమేజ్ రైట్ సైడ్. సో O1, O2, O6, ఇక్కడ I1, I2, I3, I4, I5, I6.
ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో దీన్ని బట్టి ప్లాన్ చేయొచ్చు, యు గెట్ ద థింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ నాన్న రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, ఎందుకంటే కన్వర్జ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇక్కడ ఉండేది మాత్రం ఇది వర్చువల్. ఓకే, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇక్కడ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నిఫై, ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ పెరుగుతూ వెళ్తా ఉంటుంది. సింపుల్. ఓకే, అండ్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ focal length for convex lens. So focal length for convex lens always positive. Focal length for concave lens always negative. Keep in mind here. Okay, and now next one is power of the lens, direct formula. So power of lens, so lens ఎంత అలో చేస్తుంది, పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్. సో డైవర్స్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి. సో P is equals to 1/f అంటామా, దాన్నే సింపుల్ గా 100/f. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ మీటర్స్, ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్ లో అయితే 100/f, మీటర్స్ లో అయితే సింపుల్ గా f. సో యూనిట్ వచ్చేసి డయాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అంటే డయాప్టర్, క్యాపిటల్ D. ఓకే, సో పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కాన్వెక్స్ కి ఏమవుతుంది అంటే సింప్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. అదే పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కాన్కేవ్, బికాస్ ఫోకల్ లెన్స్ తో రిలేట్ అయింటుంది కాబట్టి ఫోకల్ లెన్స్ సైడ్ లే క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్. సో లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. So lens makers formula lona that formula you can write 1/f is equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. గుర్తుపెట్టుకోనా, directly we can write, no need of derivation. So curved surface, spherical surface formula 1 by గుర్తుందా, spherical surface formula mu2/v minus mu1/u is equals to mu2 minus mu1/r. Lens makers formula 1/f is equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Mirror formula 1/f is equals to 1/u plus 1/v. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో దీని లెన్స్ ఫార్ములా అడిగారు అనుకోండి. నెక్స్ట్ లెన్స్ ఫార్ములా. సో లెన్స్ ఫార్ములా, మిర్రర్ ఫార్ములా అయితే 1/f is equals to 1/u plus 1/v. మిర్రర్ ఫార్ములా, లెన్స్ ఫార్ములా 1/f is equals to 1/v minus 1/u. Keep in mind, మిర్రర్ ఫార్ములా 1/f is equals to 1/u plus 1/v. నెక్స్ట్ ఎక్కువ వచ్చేది ఇది వచ్చింది, ఇది spherical surface mu2/v minus mu1/u is equals to mu2 minus mu1/r. Lens makers formula mu minus 1 1/f is equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Lens formula 1/v minus 1/u. Keep in mind. So next magnification here. So magnification 3 conditions you have to write here. So magnifications 3 conditions రాయాలమ్మ. ఒకటి longitudinal, ఒకటి axial, ఇంకొకటి aerial. Okay, directly you can write. So m అంటే basic formula v/u or simply I/o. But longitudinal అంటే principal axis కి perpendicular గా ఆబ్జెక్ట్ గనక ఉంటే, సో అంటే nothing but m is equals to v/u. సో దీన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్స్. Okay, so f by f plus f minus v by f, సింపుల్ నాన్న v/u. సో దీన్ని ఇక్కడ సింపుల్ గా లాంగిట్యూడినల్ కాదు, ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం, డైరెక్ట్ రాద్దాం. సో లెన్సెస్ లో లెన్సెస్ బేస్ చేసుకున్నాను, ఇది వచ్చేసి లెన్స్. సో లెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఒకటి ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం, ఫస్ట్ వన్. సో ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో m is equals to image by object, that is v/u, that is simply f minus v/f or f by f plus. ఏ రాసిన కరెక్ట్ అన్న, డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడినల్. లాంగిట్యూడినల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే keep in mind m is equals to v2 minus v1 by u2 minus u1 and nothing but dv by du. Directly you can write. So దీన్ని సింపుల్ గా స్క్వేర్స్ లో రాస్తాము, v minus f minus v by f whole square. సో f by f plus u whole square. గుర్తుపెట్టుకో, మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏరియల్. సో ఏరియల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే m స్క్వేర్ is equals to f by f plus u whole square or f minus v by f whole square. Keep in mind. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏరియల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో ai by ao. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ స్పీడ్.
relation between object and image speed. Okay, so relation between object and image speed, how it can be happened directly? I am giving one formula. So vi is equals to f by f plus u whole square into v naught. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ ఎఫ్ బై ఎఫ్ ప్లస్ యూ హోల్ స్క్వయర్. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకో, అన్ని ఫార్ములాస్ కి సరిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ని బేస్ చేసుకొని, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్. ఓకే, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే మా ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని మెజర్ చేస్తాం. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని మెజర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ మెథడ్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అంటాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ లో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా, సో డి స్క్వయర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై 4d అంటాం. keep in mind and also d is always greater than 4f. keep in mind displacement method లో సో ఎంత డిస్ప్లేస్ చేసావు దట్ ఈస్ d, ఫోకల్ లెంత్ d స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. ఇక్కడ x అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ లెన్స్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇమేజ్ ఇక్కడ కావాల్సిన రాద్దాం. సో ఇక్కడ d అంటే ఆబ్జెక్ట్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్. అండ్ ఎక్స్ అంటే అమ్మా సో డిస్ప్లేస్ చేస్తారు కదా టూ లెన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. టూ లెన్సెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ ని మనం డిస్ప్లేస్ చేస్తాం కదమ్మా ఫ్రమ్ వన్ లెన్స్ టు అనదర్ లెన్స్, దాని మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోనా. అండ్ హియర్ దీన్ని ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చు నాన్న, ఓఆర్ఆర్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు x by అంటే distance between two lenses m1 minus m2, m1 అంటే magnification, so m1 is equals to i1 by o, m2 is equals to i2 by o, second image by object, and here and also m1 m2 is equals to 1, and also object o is equals to root i1 i2. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఎక్కువగా డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ లో వస్తాయి, బట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రూఫ్ ఇస్తారు. బట్ ఇక్కడైతే మనం నోటెడ్ క్రాష్ కోర్స్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గివ్ ఫార్ములాస్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ లో మామూలుగా ఐపీలో కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్ వినిండే వాళ్ళకి డెరివేషన్ ఉంటుంది, బట్ అయినప్పటికీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అంటే లెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ లెన్స్ టు అనదర్ లెన్స్. సపోజ్ టూ లెన్సెస్ తీసుకుంటాం, ఒకటి ఫిక్స్డ్ లెన్స్ ఇంకోటి మూవబుల్ లెన్స్. సో ఆ టూ లెన్సెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఉంటుంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇమేజ్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ డి విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 4f అంటాం కండిషన్. అప్పుడు లెన్స్ ఫార్ములా సో ఏమవుతుందంటే f is equals to, ఓకే, సో f is equals to, సో ఈ ఫార్ములా ఒకటి వస్తుంది x by m1 minus m2, m1 అంటే i1 by o, m2 అంటే i2 by o. సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ m1 అంటే m1 m2 is equals to 1 and o is equals to root i1 i2. keep in mind. next one is combination of lens. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్స్, టూ లెన్సెస్ ని కంబైన్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఫార్ములా హియర్ 1/f ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, అన్ని లెన్సెస్ కి ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుందమ్మా, వాటిని కంబైన్ చేస్తాం అంతే. సో 1/f1 ప్లస్ 1/f2 ప్లస్ 1/f3 అండ్ సో ఆన్. అవుట్ పవర్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ గెట్ పవర్. సో p1 ప్లస్ p2 ప్లస్ p3 అండ్ సో ఆన్ pn. మ్యాగ్నిఫికేషన్ దే గెట్ మల్టిప్లైడ్. సో 1/f ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్స్ m1 into m2 into m3 and so on. keep in mind magnifications, focal length, power when the lenses are combined. okay, so next వచ్చేసి when two lenses, next point ma, when two lenses placed coaxially అంటే side by side అని అర్థం. so when two lenses placed coaxially at a distance d, సో d అనే డిస్టెన్స్ తో కోయాక్సియల్ గా సైడ్ బై సైడ్ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి. సో d అనే డిస్టెన్స్ తో కోయాక్సియల్ గా ప్లేస్ చేస్తే దెన్ ఫోకల్ లెంత్ గివెన్ బై 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 f2 కోయాక్సియల్ గా చేస్తే. అదే లెన్సెస్ అన్ని కాంబినేషన్ ఉంటే 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పవర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు అంటే p is equals to p1 plus p2 minus dp1 p2. Just reciprocal of focal length get power. No, simple ma.
ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ ఆఫ్ ద లెన్స్ చేసాం అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఒక లెన్స్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ కట్ చేసేటప్పుడు పార్ట్స్ ఏమవుతాయి చూడండి. దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్ట్. ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇలా యాడ్ చేసామనుకోండి, కంబైనేషన్ ఇలా కంబైన్ చేసామనుకోండి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సీ కేర్ఫుల్, లైక్ దిస్ యు ఆర్ కంబైనింగ్. ఇలా రెండు ఇలా కంబైన్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ ఎఫ్. ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఇలా చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేశారనుకోండి, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఈ ఓ లెన్స్ ఇలా కట్ చేస్తే ఈ టూ పార్ట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో కంబైన్ చేస్తే ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి సేమ్. ఇప్పుడు ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాం, సీ కేర్ఫుల్లీ. నౌ ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇలా కట్ చేసాం. ఓకే, జస్ట్ యు ఆర్ కటింగ్ హియర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లైక్ దిస్. ఇలా కట్ చేసి సైడ్ బై సైడ్ ప్లేస్ చేశారు ఆ కట్ అయిన లెన్స్. Then focal length will be f is equals to f2. ఓకే, అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇలా రివర్స్ కండిషన్ చేస్తే, ఇలా రివర్స్ గా అటాచ్ చేశారనుకోండి, సో ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫినిటీ. సో వర్టికల్ గా కట్ చేసి రెండు సైడ్ బై సైడ్ సేమ్ ప్యాటర్న్ లో అటాచ్ చేస్తే ఫోకల్ లెంత్ సేమ్. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మిడిల్ లో కట్ చేసి టూ పార్ట్స్ ని సైడ్ బై సైడ్ కనెక్ట్ చేసినారనుకోండి, ఫోకల్ లెంత్ సేమ్. అదే వన్ బై వన్ ప్లేస్ చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఈ రెండు రివర్స్, ఇదొకటి ఇది ఒకటి రివర్స్ గా పెట్టారనుకోండి, యు గెట్ దిస్ థింగ్. ఓకేమ్మా. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రిజం ఫార్ములా. సో ప్రిజం అంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ హియర్. సో ప్రిజం అంటే ఏం రాస్తామా? సో రీఫ్రాక్టింగ్ at the surfaces, correct or not? So basic the prism ante, so two refracting surfaces untai. So ee prism lo basic observe chese, this is one refracting surface, this is one refracting surface, and this is the base of the prism, and here this is the incident ray. Normal draw chestamma, correct or not? Adi refract avutundi, malli ikkada oka normal draw chestamma, it get emergent. So idu vachesi incident ray and idu vachesi emergent ray, correct or not? ఇప్పుడు కూడా ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎమర్జెంట్ రే విల్ బి సేమ్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే కి ఎమర్జెంట్ రే కి యాంగిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే జస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్, ఎమర్జెంట్ రే ఎక్స్టెండింగ్. ఈ రెండింటి మధ్య వచ్చే యాంగిల్ నే సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, దాన్నే డెల్టా అంటారు. సో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ కి ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ కి మధ్య మీరు యాంగిల్ తీసుకుంటే, సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో ఇక్కడ ఇది ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అన్డీవియేటెడ్, ఇది ఎమర్జెంట్ రే ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్. ఇన్సిడెంట్ రేని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం, ఎమర్జెంట్ రేని ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు మధ్య క్రియేట్ అయిన యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటాం. సో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం ఇక్కడ మ్యూ ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం. ఏం చెప్తాం? రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం ఫార్ములా మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డెల్టా బై 2 by sin a by 2. సింపుల్, ఇక్కడ డెల్టా అంటే డీవియేషన్ అని అర్థం. దిస్ ఇస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం కనుక్కోవడానికి మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా, దీన్ని ప్రిజం ఫార్ములా అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం డీవియేషన్. సో మాక్సిమం డీవియేషన్ రావాలి, డెల్టా వాల్యూ నాకు మాక్సిమం ఉండాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హ్యావ్ టు టేక్ మీన్స్. సో మాక్సిమం డీవియేషన్ నాకు రావాలి అంటే అమ్మా సింపుల్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 90 degrees ఉండాలి, కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఇక్కడ R1 వాల్యూ, R1 యాంగిల్ వచ్చేసి సి అనుకోండి, R2 is equals to A minus C. ఇక్కడ A minus C ఎట్లా సార్ అంటే చూడండి అన్న, ఇది ప్రిజం అనుకోండి, సో యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం ఇక్కడ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఎప్పుడు 60 degrees ఉంటుంది, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా పంపించాం అనుకోండి, ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలంట? 90 degrees లో మెయింటైన్ కావాలంట. అంటే మాక్సిమం డీవియేషన్ కావాలి అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎలా ఉండాలా? 90 degrees లో యాక్టివేట్ కావాలా. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది క్రిటికల్ యాంగిల్, రిమైనింగ్ యాంగిల్ A minus C తో మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది. అప్పుడు స్నెల్స్ లా యూస్ చేసి, సో మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దాన్ని ఎమర్జెంట్ రే ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ అని రాయండి, ఎమర్జెంట్ రే. ఈ అంటే ఎమర్జెంట్ రే అమ్మ.
So emergent angle E is equals to sine inverse of sine of A minus C by sine C. Keep in mind. Okay, అప్పుడు డెల్టా వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే సో పై బై 2 ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ సి బై సైన్ సి ప్లస్ మైనస్ ఏ. So this is your maximum deviation formula. Keep in mind. So maximum deviation formula ila maintain ayindi anukondi ikkada refract ayindamma. For example, this is your refraction. So ila refract ayindi anukondi, so appudu ikkada angle maintenance em avutundante ikkada with respect to normal. So normal ikkada c eskunnam anukondi, appudu ikkada emergent angle, so it can be comes outside. This is your emergent angle with respect to normal. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ మైనస్ సి ఉంటుందమ్మా బేస్మెంట్ లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ సి అనే రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్, ఏ మైనస్ సి ఇన్సైడ్. ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ ఏ మైనస్ సి బై సైన్ సి. అదే మాక్సిమం డీవియేషన్ రావాలంటే పై బై 2 ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ ఏ మైనస్ సి బై సైన్ సి మైనస్ సి. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు మర్చిపోతున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మినిమం డీవియేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? సో ఇది మాక్సిమం డీవియేషన్ కదమ్మా, మళ్ళీ మినిమం డీవియేషన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది సార్ అంటే సో డెల్టా మినిమం ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అంటే వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ అండ్ రేడియస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై 2. మీకు గ్రాఫ్ కూడా గుర్తుందమ్మా, ఇలా ఇచ్చింటాం. Correct or not? Where I1 is equals to I2, I is equals to E. So this is your minimum deviation. Angle of incidence is equals to minimum angle of emergent antam. Okay, keep in mind. Idu gurtu pettukondi. Suppose if R is equals to nobody, don't worry. Idu gurtu pettukondi saripothundi. Em andarku artham avutunda? Next vachesi next point. So ikkadamma, so in prism, so in prism condition for no emergent, condition for no emergent, అసలు ఎమర్జెంట్ రేనే బయటికి రాకూడదు అన్నారు అనుకోండి. సో నో ఎమర్జెంట్ రే. సో ఇన్ ప్రిజం కండిషన్ ఫర్ నో ఎమర్జెన్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది సార్ అంటే సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మస్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్. Total internal reflection must take at second surface. So total internal reflection second surface. సో సెకండ్ సర్ఫేస్ లో మీకు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగితే అక్కడ మీకు ఎమర్జెంట్ రే రాదు అంటాడు. అంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ అంటే సీ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిజం యు ఆర్ టేకింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఏ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ రే పంపిస్తాను అన్న. సీ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ అండ్ ఇది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుందన్న. అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ నార్మల్ లైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ దిస్ లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అంటే ఐ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఏమైందంటే జాగ్రత్తగా చూడన్నా, ఈ రిఫ్లెక్టర్ ఇక్కడైంది కదమ్మా. సో ఇక్కడ మెయింటైన్ అయ్యే యాంగిల్, సీ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడమ్మా. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే యాంగిల్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. Then what happens? It continues inside the maintenance. So there is no emergent here. So కాబట్టి angle E is equals to 0. TIR అనేది ఎప్పుడైతే సెకండ్ సర్ఫేస్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుందో then simply you can get this thing. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగులర్ డిస్పర్షన్ అంటాం. సో మీకు వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో చెప్పింటాం, గుర్తుందా? సో యాంగులర్ డిస్పర్షన్. సో డిస్పర్షన్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అని అర్థం. సో డిస్పర్షన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్, dispersion అంటే మా splitting of one ray, one light into several lights. So one light into several colors. సో ఒకే లైట్ కలర్ సెవెరల్ కలర్స్ లైట్స్ లో సెవెరల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ తో స్ప్లిట్ అవుతే దాన్ని యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. θ is equals to delta v minus delta r. So always keep in mind. And angular displacement formula, that is mu minus 1 mu v minus mu r into a. Keep in mind. So ఈ రెండు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో, ఎందుకంటే విబ్జిఆర్ కలర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డెల్టా v మైనస్ డెల్టా డీవియేషన్.
వైలెట్ రెడ్. సో మ్యూ మైనస్, ఎందుకంటే డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ. గుర్తుపెట్టుకోనన్నా, ఇది ప్రిజం లో ఫార్ములా వస్తుందని డెరివేషన్ లో. సో ప్రిజం మీరు 8 మార్క్స్ డెరివేషన్ చదివేటప్పుడు ఆ డెరివేషన్ లో రాసింటారు డీవియేషన్ ఫార్ములా నాన్న. సో ప్రిజం డెరివేషన్ లో యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, సో మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర రాసింటారు డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ. అదే ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం నాన్న, కీప్ ఇన్ మైండ్. అదే డిస్పర్సివ్ పవర్ అడిగారు అనుకోండి, సో dispersive power. So dispersive power అంటే nothing but omega is equals to theta by delta, అంటే nothing but mu v minus mu r by mu minus 1. Keep in mind. Okay, so ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఏమి అంటే మ్యూ యావరేజ్ అని తీసుకుంటాం, అంటే మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ వి ప్లస్ మ్యూ ఆర్ బై 2. బట్ ఇంతవరకైతే రాలేదన్న. సో డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటే సో టీటా బై డెల్టా. కీప్ ఇన్ మైండ్, అంటే నథింగ్ బట్ యాంగులర్ డిస్పర్షన్ బై, ఓకే, యాంగులర్ డిస్పర్షన్ బై డీవియేషన్. ఓకే, యాంగులర్ డిస్పర్షన్ బై డీవియేషన్. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో మాక్సిమం మనం కవర్ చేస్తూ వచ్చామా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెన్స్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్. సో ఎప్పుడైనా లెన్స్ ని మీరు లిక్విడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేశారనుకోండి, సో లెన్స్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ లిక్విడ్, దెన్ సో యూ కెన్ గెట్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ FL, దట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు ద ఎయిర్. ఇది లిక్విడ్, L అంటే లిక్విడ్, ఓకే, అండ్ ఏ అంటే ఎయిర్. గుర్తుపెట్టుకో. సో FL by FA is equals to so mu lens minus 1 whole divided by mu lens by mu, okay, mu lens by mu liquid minus 1. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోనా. ఓకే, మ్యూ లెన్స్ మైనస్ 1 బై, సో మ్యూ లెన్స్ బై మ్యూ లిక్విడ్ మైనస్ 1. ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఇది కూడా సమ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోనా, మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా వెన్ లెన్స్ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ లిక్విడ్, ఎఫ్ లెన్స్ బై ఎఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ లెన్స్ మైనస్ 1 బై మ్యూ లెన్స్ బై మ్యూ లిక్విడ్ మైనస్ 1. సింపుల్. ఓకే, combination of lens delta is equals to mu minus 1 into a. Prism formulas derivation లో వచ్చేటమ్మ ఎక్కువగా వాడేది, ఇది కూడా ఎక్కువగా వాడుతా అంటారు. I plus E minus A. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ మైనస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. సో ఇవి ఎక్కువగా ప్రిజం డెరివేషన్స్ లో వాడుతూ ఉంటారు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకో. తర్వాత నో ఎమర్జెన్స్, ఇవన్నీ చెప్పాము. ఓకే, డిస్పర్సివ్ పవర్ గుర్తుంది కదా. ఓకే, mu v minus mu r by mu minus 1. సింపుల్. ఓకే, ఓకే. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ చెప్తాను, ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. సో డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ, మామూలుగా లోయర్ క్లాసెస్ లో చదివింటారు కదమ్మా. సో డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ, సో డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ ఏం చెప్తామంటే 3 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమేమంటే మయోఫియా, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, అండ్ హైపర్మెట్రోఫియా. సో మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా అండ్ ప్రెస్బయోఫియా. సో మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా, ప్రెస్బయోఫియా. సో ఇక్కడ మయోఫియాని షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటాం, అంటే దగ్గరుండే చూస్తాడు, దూరంగా ఉండే చూడలేడు. సో షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటాం, అంటే దగ్గర చూస్తాడు అని అర్థం. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, లాంగ్ డిస్టెన్స్ నాట్ విజన్. సో దూరంగా ఉండేది చూడలేడు అని అర్థం. సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఫార్ పాయింట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో ఫార్ పాయింట్ అంటాం. ఫార్ములా విల్ బి సో 1 by far point is equals to, అంటే ఇదమ్మా 1 by far point is equals to 1
సారీ, దీనిలో ఫార్ములా రాద్దాం డైరెక్ట్ గా. ఫార్ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని, ఓకే. సో 1/f is equals to 1/far point minus 1 by minus distance of object. గుర్తుపెట్టుకో, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైపర్మెట్రోఫియా. హైపర్మెట్రోఫియా లాంగ్ సైట్నెస్ అంటే దూరమే కనబడతాయమ్మా. సో షార్ట్ డిస్టెన్స్ నాట్ విజన్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ నాట్ విజన్, దాన్ని మనం హైపర్మెట్రోఫియా అంటాం. సో ఇక్కడ ఫార్ములా వచ్చేసి 1/f is equals to 1 by near point, ఓకే, మైనస్ 1 by minus distance of object. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఇది నియర్ పాయింట్ అంటాం, ఎన్పి అంటే నియర్ పాయింట్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో 1/far point minus 1 by distance of object, 1 by near point minus 1 by minus distance of the object, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ప్రెస్బయోఫియా అంటే ఏం లేదన్నా, ఇది కాంబినేషన్ రెండు ఉంటాయి నాన్న. సో విచ్ కెనాట్ బి విజిబుల్ అంటే అక్కడ సో నియర్ గాని ఫార్ గాని నాట్ విజిబుల్. సో నియర్ గాని ఫార్ గాని నాట్ విజిబుల్ నాన్న, దాన్ని ప్రెస్బయోఫియా అంటాం, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ విజన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 25 సెంటీమీటర్స్. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ విజన్, సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ డిస్టింక్ట్ విజన్, సో డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. డిస్టింక్ట్ అంటే క్లారిటీగా అని అర్థం. సో ఎంత డిస్టెన్స్ లో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ విజన్ ఉంటుంది అంటే 25 సెంటీమీటర్స్. దీన్ని క్యాపిటల్ డి తో డినోట్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్లారిటీగా ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టుకుంటే కనబడుతుంది అంటే 25 సెంటీమీటర్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్, డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హ్యాపీగా ఆబ్జెక్ట్ మైక్రోస్కోప్ లోకి ఎంటర్ అవుతామా. సో టోటల్ కాన్సెప్ట్, ఓకే. బట్ ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఇదమ్మా, ఓకే. ఈక్వల్ లెన్స్ తర్వాత డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటే టీటా బై డెల్టా. సో ఇక్కడ టీటా అంటే ఇది ఆల్రెడీ కనుక్కున్నామా, గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ నాన్న, కీప్ ఇన్ మైండ్, ఓకే. ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోతున్నానా. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదమ్మా, బట్ కానీ నేను చెప్పాను ఉంది కాబట్టి చెప్తాను, బట్ ఇది అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి అని జస్ట్. ఓకే, అంటే ఇస్తే మనం చేయలేదు అనుకుంటామా, ఓకే. Hi, welcome to Karunya Institute. Now we continue ray optics last part. So ray optics last part, in previous video we completed up to that prism concepts and as well as refraction concepts, tarvata spherical surface, lens formula, lens makers formula. So ఇక్కడ maximum deviation ఎప్పుడు ఉంటుంది, సో ఎప్పుడు deviation జరగదు, అవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ ఆల్సో we completed. Now last part of this ray optics, that is microscope. So our new concept here is microscope. So simple microscope loki enter avudam. First microscope means what? So microscope ante enti, micro ante chinnadi, scope ante chupinchadam. So chinna object lo unde each particle also we can see. So microscope ante it is an optical instrument. Microscope ante nana it is an optical instrument. It is an optical instrument used to see, okay, very small objects. So very small objects ni చూడడానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. సో వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూపించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మనం మైక్రోస్కోప్ అంటాం. సో ఈ మైక్రోస్కోప్ యొక్క మ్యాగ్నిఫైయింగ్, ఎన్లార్జింగ్ అంటే స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాను. సో స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ get enlarged, so that instrument what you call it as an microscope. So ఇప్పుడు small objects get enlarged, that what you call it as a microscope. And ఈ microscope లో basically magnification ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే, keep in mind, so microscope లో magnification value m is equals to, simply can write beta by alpha అంటాం. సో m is equals to what? Beta by alpha. సో beta అంటే అర్థం ఏంటంటే విజువల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, విజువల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ ని చూసే యాంగిల్ ని విజువల్ యాంగిల్ అంటాం. అండ్ ఆల్ఫా అంటే విజువల్ యాంగిల్, ఓకే,
alpha అంటే విజువల్ యాంగిల్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్, ఆబ్జెక్ట్ ని చూసేదన్నమాట. సో వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ డి. సో మాకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 సెంటీమీటర్స్. సో మన ఐ నుండి ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్లారిటీగా వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మన నేకెడ్ ఐ నుండి చూస్తాము అంటే 25 సెంటీమీటర్స్ ఫర్ యావరేజ్ పర్సన్. సో దట్ డిస్టెన్స్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. సో ఇప్పుడు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని చూడడానికి అవసరమయ్యే యాంగిల్ ని ఆల్ఫా అంటాం. ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో ఆబ్జెక్ట్ ని చూసే యాంగిల్ ని బీటా అంటాం. సో ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ చెప్పగలిగితే ఇన్స్ట్రుమెంట్ బై ఆబ్జెక్ట్ యాంగిల్, విజువల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బై విజువల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ at least distance, that what we call it as a magnifying power of microscope, that is beta by alpha. So దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్దామా, that is what we call it as a simple microscope. సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ హెడ్డింగ్ పెడదాం. సో బేసిక్ గా మైక్రోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా బీటా బై ఆల్ఫా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఎలా చెప్తామంటే ఈ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం నాన్న. ఈ సింగిల్ మైక్రోస్కోప్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాం నాన్న, సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్. అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇది ఇక్కడ రీడింగ్ లెన్స్ కానీ ఎన్లార్జ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఆబ్జెక్ట్ ని ఎన్లార్జ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం నాన్న. సో ఇందులో 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏమి అంటే ఒకటి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజ్, ఓకే. సో ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో అదర్వైజ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ కాకుండా బేసిక్ గా సో ఫర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్, ఓకే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని ఎన్లార్జ్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం కంటికి కనిపించని ఒక స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్, వెరీ మైన్యూట్ టైనీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూపించాల. సో అందుకు ఏం చేస్తాం, ఫర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ టు బి మ్యాగ్నిఫైడ్, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే నువ్వు ఎన్లార్జ్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నావో ఫర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్, సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేస్తామమ్మా. సో ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ be placed between, okay, principal focus and optic center. So principal focus ki, okay, between principal focus and optic center. So optic center ki principal focus ki madhyalo unde and optic center ki principal focus ki madhyalo meer object ni place cheyandi. So then aa object yokka image meeku enlarge kanipistundi. Object yokka image, object peddage kanabadadu, object yokka image meeku large కనిపిస్తుంది అంటాం. సో హౌ ఇట్ కెన్ బి పాసిబుల్ అంటే సపోజ్ సి కేర్ఫుల్లీ, అప్పుడు ఇలా మెయింటైన్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇమేజ్ అనేది 2 రకాలుగా ఫామ్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఇమేజ్ ఈజ్ అట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ అంటే అమ్మా సో చాలా దూరంగా పడే స్కోప్ ఉంది, లేదా లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫామ్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది అంటాం. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్, సి కేర్ఫుల్లీ. Suppose let us consider this is one single convex lens, ఒక సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాం and this is the optic center, okay, and now this is the principal axis, okay, and this is the optic center. Single convex lens is used, okay ma. Now I am placing an object, so adi kuda ela undalante suppose see this is my focus, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఇది ఫోకస్ అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడెక్కడో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్. సో ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ ఆప్టిక్ సెంటర్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం, వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ ఆబ్జెక్ట్. చూడమ్మా అప్వర్డ్ ఆరో మార్క్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. వి హావ్ టు ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఓ. ఓకే, నౌ హౌ ద రేస్ ఆర్ గోయింగ్ హియర్. సో సీ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ అమ్మా ఇక్కడ నుండి ఒక లైట్ రే వెళ్తుందమ్మా, సరౌండింగ్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ద లైట్ రే travels through the convex lens. You already know that convex is a converging lens. It simply passes through like this. Object is one end and image formed at other end. You already learned that. Okay, so parallel to principal axis వెళ్ళింది అనుకోండి, it passes through focus like this. Okay, next అమ్మా తర్వాత we already know that when light ray is passed, okay, when light ray okay, see, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా పాస్ అయిందమ్మా. సో when light ray is passed through the optic center, there is no
డీవియేషన్. సో అన్డీవియేటెడ్ రే. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఆప్టిక్ సెంటర్ కి ఒక లైట్ రే వేస్తాం. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ టు ఆప్టిక్ సెంటర్. Okay, see carefully. So object to optic center ma undeviated, it continues its path. All of understood? But ఈ రెండు మీట్ అవుతానయా? లేదు సార్. Then what you have to do? Simply have to extend back. So ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని extend back చేయండి. So ఇప్పుడు ఇది extend చేస్తే ఏమవుతుంది చూడన్నా? So this is the image form here. See, ఇది extend అవుతుందన్న, and this also to be extended like this. Correct or not? Just extend back. So ఇది extend back, ఇది extend back. అప్పుడు ఈ రెండు మీట్ అయ్యే పాయింట్ ని సింప్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఆరో మార్క్ దగ్గర కదన్నా. సో ఇక్కడ ఇలా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇలా ఉండేది ఎన్లార్జ్ అయి కనిపిస్తా ఉంది. అలా అండర్స్టూడ్? వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ O and P. సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే D ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో సపోజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్, then 1 plus D by F is your answer. Keep in mind. Adhe when object is placed, when the image is formed at infinity, then you can get D by F is the formula. So magnifying formula when image is formed at least distance of distinct vision. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. Keep in mind. So md is equals to 1 plus d by f. అదే ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో అయితే m infinity is equals to d by f. Keep it most important ma. Suppose వాడు దీన్ని కాస్త చేంజ్ చేసి అడుగుతాడు. ఎలా అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ లెన్స్ ఈస్ క్యాప్డ్, అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈస్ క్యాప్డ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ a, అట్ డిస్టెన్స్ ఏ అనే డిస్టెన్స్ లో లెన్స్ పెట్టారనుకోండి ఫ్రమ్ ఐ. సో ఐ నుండి ఏ అనే డిస్టెన్స్ లో లెన్స్ పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా సేమ్ అవుతాయి. సింపుల్ నాన్న. ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ నుండి లెన్స్ కి ఏ అనే డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ డి మైనస్ ఏ బై ఎఫ్. జస్ట్ మైనస్ యాడ్ చేస్తాం అంతే. సో m ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d మైనస్ a బై f. బట్ ఇప్పుడు ఇది when the lens and I are separated by a distance, then 1 plus d minus a by f, d minus a by f. అలా లేదనుకోండి, జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఇన్ఫినిటీ d by f, d 1 plus d by f. ఓకే, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి వర్చువల్ కాన్సెప్ట్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో నాట్ ఎ రియల్ ఇమేజ్. సో ఇది ఇన్వర్టెడ్ లేదన్న, సో కాబట్టి నాన్ ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్ కాదు, వర్చువల్ ఇమేజ్. మీకు అలా ఎన్లార్జ్ కనిపిస్తుంది, సో ఇట్ ఈస్ వర్చువల్. Okay, so this is your simply, so when lens is placed at a distance, yes. Okay, and now next one is compound microscope. So simple microscope ayin tarvata next one is compound microscope. Okay, see carefully. So compound microscope, compound ante two lenses untayamma. So two convex lenses are used here. So two convex lenses are used. Okay, our two convex lenses ఏమంటే, one is objective lens అంటాం, అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉండే లెన్స్. ఇంకొకటి ఐ పీస్ అంటాం, ఐ లెన్స్ అంటాం, ఐ దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేసే లెన్స్. సో దాన్ని ఐ లెన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోకల్ లెంత్. సో దీని ఆబ్జెక్టివ్ ని O తో డినోట్ చేస్తాం అండ్ దీని I తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ is always greater than focal length of objective lens. Keep in mind. So objective lens kante focal length of eye lens ఎక్కువగా ఉండాలి. At the same time diameter, keep in mind, మీరు తీసుకుంటే లెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఐ లెన్స్ యొక్క డయామీటర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలా, ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉండాలా వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అంటాం. అంటే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉండే లెన్స్ కంటే ఐ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కానీ డయామీటర్ కానీ ఎక్కువ ఉండాలి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే, హౌ టు మెయింటైన్ దిస్ టైప్ హియర్ అన్నాం అనుకోండి. సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. యాక్చువల్లీ ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ డ్రా చేయి, ఇంకా నీ క్లారిటీ ఉండిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్. సో వన్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉండే లెన్స్. ఇంకోటి వెరీ లార్జ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, దీన్ని ఐ లెన్స్ అంటామమ్మా. ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, ఇది వచ్చేసి ఐ లెన్స్. అలా అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్.
and this will be eye length, diameter is more, focal length is more. All have understood ma? Now I am considering, so this is the optic centers, no problem for you. This is optic center undedamma. Diameter of the lens, the diameter which is very more than rather than objective. The diameter principal axis coincide than optic center antam. Okay, okay sir. Now here one object is placed here, so let us consider this is the object. Okay, AB. So A అనేది arrow mark, B అనేది without arrow mark, AB. This is the object I am taking. Object. Okay, so ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే u0. సో u అనేది ఆబ్జెక్టివ్ డిస్టెన్స్ కన్నా u0 is the so distance from object to objective lens. సో ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేసే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అంటాం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ is u0. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడన్నా, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు okay, what happens here, let us consider a light ray, okay, from this object passing through convex lens and it completely converges and passes through focus, correct or not? So here you get one light ray. Now when from this object the light ray simply passes through optic center and deviation takes place like this. Okay, so undeviation now ఇప్పుడు ఈ two light rays from this objective eyepiece they coincide here in between these two lenses. so coincide అయినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. అండ్ దిస్ ఇమేజ్ సీమన్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆరో మార్క్ ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ హియర్ యు గెట్ ద ఇమేజ్. అలా అండర్స్టూడ్ మా? సో దిస్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఇన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్, ఇన్వర్ట్ అయితే రియల్ ఇమేజ్ అంతే. ఓకే, అండ్ దిస్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆరో మార్క్ దగ్గర ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డాష్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి డాష్. అలా అండర్స్టూడ్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఇక్కడ ఈ ఏ డాష్ నుండి లెట్ us కన్సిడర్ ఏ లైట్ రే హియర్. సో ఈ ఏ డాష్ నుండి అమ్మ నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ లైట్ రే హియర్. సో ఇక్కడ నుండి ఒక లైట్ రే సెండ్ చేస్తాం అనుకోండి through the convex lens, eye lens look send చేస్తున్నాం ఒక light ray. Then what happens ma, it completely maintains like this, passes through the focus. Okay, parallel to principal axis, converges and passes through the focus. And another light ray ma from this one passing through the optic center. Okay, so ఇక్కడ నుండి optic center send చేస్తున్నాం నాన్న, see carefully. Yes ma. So this is your optic center, so where there is undeviated it continues its path. All have understood? Yes. Now here see carefully what happens. So there is no meeting here. అందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేశారు అనుకోండి, దెన్ వాట్ యు గెట్ హియర్. సో ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేశారు అనుకోండి, చూడమని దీని ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ చేయండి. సో జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ హియర్ అంటే ఇది ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అండ్ దిస్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ హియర్. సో ఏదైతే కన్వర్జ్ అవుతుందో దిస్ విల్ బి ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ అండ్ దిస్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్. Okay, you get a enlarged image like this. All have understood? So this is the image produced, enlarged, magnified. So magnified, enlarged image you get. All have understood ma? So this is the final image. And here if you observe, so you first okay, if you observe this is the v0 here. So ఇక్కడ మెయింటైన్ అయ్యేది v0 అంటాం అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ue అంటాం. సో ఇది ue. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ue అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ v0 ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి v0 డిస్టెన్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే అమ్మా, సో ఇది బేసిక్, అందరికి అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఇప్పుడు మనము దీంట్లో ఫార్ములాస్ చెప్పాల్సి వస్తే సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఓకే, దీనిలో ఫార్ములా చెప్పాల్సి వస్తే అమ్మా, సో when image is formed at D, then what happens means MD is equals to minus V0 by U0 into 1 plus D by FE.
So focal length of eye lens. So this is one formula. Ade in terms of length cheppalsi vaste L is equals to V naught plus UE. So రెండిని length L తో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు MD is equals to minus L by F naught into 1 plus D by FE. వాటి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఇది యాక్చువల్ గా మీకు IP లో డెరివేషన్ ఇచ్చింటారు కావాల్సిన చూడండి, బట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ is same. So diagram వేసాను దాన్ని బట్టి ఇక్కడ. So V naught plus UE, that what you call it as V naught plus UE, that what you call it as a length. But here keep in mind MD is equals to minus V naught by U naught. Okay, so minus V naught by U naught into 1 plus D by FE. అలా కాకుండా length of the lens లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే L by F naught into 1 plus D by UE. Okay, and అదే ఇమేజ్ at infinity అన్నారు అనుకోండి, M infinite is equals to minus V naught by U naught into D by FE. Keep in mind. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దునా. అదే లెంత్ వైజ్ మాట్లాడాలి అంటే సో M infinity is equals to L infinity minus F naught minus FE into D by F naught FE. సో ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. బట్ ఈ రెండు చాలా రేర్ కండిషన్స్, ఇది కానీ ఇచ్చే చాలా రేర్ కండిషన్స్. బట్ ఫార్ములాస్ ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేది మాత్రం ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ ఫార్ములా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఎక్కువగా క్రియేట్ అయ్యేది. బట్ ఈ ఫార్ములాస్ మాత్రం జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ రెండు జస్ట్ అలా చూసుకోండి అంతే. బట్ ఎక్కువగా ఫార్ములాస్ వచ్చేది రెండింటి మీదే. సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఫార్ములాస్ ఏమేమి చూడమ్మా, MD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ D by F, M ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D by F. ఇక్కడ దీన్ని మైనస్ V naught by U naught మల్టిప్లై చేస్తాం, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ వస్తుంది. చూడండి కావాలి చిన్న if E ఒకటి రాస్తారు మైనస్ V naught by U naught, మైనస్ V naught by U naught. గుర్తుందా, మైక్రోస్కోప్ వస్తే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ లెంత్ వైజ్ మీరు చూస్తే అప్పుడు ఈ టూ ఫార్ములాస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకేనా. అండ్ దీంట్లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వైజ్ ఏంటి అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, compound microscope magnifying power capital M is equals to M naught into ME. M naught and objective lens of magnification, eyepiece of magnification. So this will be keep in mind here. Okay, compound microscope of magnifying power adigite all of understood. Okay sir, now next one is astronomical telescope. సో ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్, టెలిస్కోప్ అంటే టెలి అంటే వెరీ ఫార్ అని అర్థం. సో స్కోప్ అంటే డిస్టెన్స్ అని అర్థం. అంటే ఫార్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ని వ్యూ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఫార్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ కెన్ బి వ్యూడ్ by an optical instrument that what you call it as a telescope. So by an instrument that what you call it as a telescope. Astronomical ante space lo unde objects ni clarity ga distance lo very far distance lo unde objects ni view cheyadaniki use chese device ni టెలిస్కోప్ అంటాం. సో ఇప్పుడు వెరీ ఫార్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ చేయాలన్నప్పుడు ఐ లెన్స్ తక్కువగా ఉండాలి, మన ఫీజిబిలిటీలో ఉండాలి ఫోకల్ లెన్స్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ చాలా దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరగా ఉంది. సో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇస్ వెరీ లెస్, బట్ ఐ వాంట్ టు సీ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇమేజ్. సో కాబట్టి ఐ లెన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ. బట్ ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, టెలిస్కోప్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ చాలా దూరంగా ఉంది, దూరంగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ చేయాలంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఈస్ more, diameter is more, reverse case ante arthamainda. But I lens I want only small object just visible cheyalante, enlargement కోరుకోవట్లేదు నేను, far distance లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ చూడాలి. సో బట్ మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ ద ఐ పీస్. సో కాబట్టి ఇక్కడ రివర్స్ కండిషన్ ఏమి అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. Okay, so focal length of objective is greater than focal length of eye lens. Okay, and diameter is also more. So diameter of objective, all of understood, is diameter of objective lens is greater than diameter of eye lens. Keep in mind. సో ఇది ఎప్పుడుగా మర్చిపోకూడదు నాన్న. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే సో సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్ డయాగ్రామ్ రిగార్డింగ్ టు దిస్. Okay, so take one here, principal axis. This is one principal axis. Now here let us consider an objective lens which is very large focal length and eye lens is very small.
diameter is also very small, so this is the diameter, very large when compared with eye lens, and this is the diameter is very small, optic center, so this is your objective lens, and this is your eye lens actually. And now here object is placed very far here, correct or not? So object akkada chala దూరంగా ఉంది నాన్న, సో ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ దూరంగా ఉంది కాబట్టి, సో లెట్ us consider the object is very far, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది అనుకోండి ఆబ్జెక్ట్, సో ఏబి వెరీ ఫార్ మా, ఓకే, ఇంటూ ద స్పేస్, ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడి నుండి లైట్ రేస్ తీసుకొని రావాలి, అలా అండర్స్టూడ్, ఓకే. సో లెట్ us consider a light ray here from this very distant object to here, okay, and it converges and it maintains an image like this, all of understood, and directly here it passing through optic center and directly converges here, all of understood. So ila maintain avutundana undeviated path, okay, converge ila maintain avutundi, it continuously passes through it, all of, otherwise see carefully, ఇది కూడా అవసరం లేకుండా చెప్తాను చూడండి అన్న. కన్వర్జ్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడి నుండి ఒక లైట్ రే వెళ్ళింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ స్పేస్ కాబట్టి ఇక్కడి నుండి like this, all of understood ma, undeviated from this object, okay. సరే, now here see what happens. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ యు గాట్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, all of understood ma, yes. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ a dash b dash, ఓకే. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఒక లైట్ రే డైరెక్ట్లీ పాస్డ్ త్రూ ద ఐ లెన్స్, correct or not? It converges and pass through it, and directly from this one through the optic center, it continues its path, there is no change here. So ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేయండి అన్న. So just backward extension here, okay. So if you extend backward, then it continuously meet at one point, so ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది, జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్, సో యూ కెన్ గెట్ ద ఇమేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్, అలా అండర్స్టూడ్ మా. సో ఇక్కడ సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ కూడా మీరు ఇది యాక్చువల్గా టెలిస్కోప్ యొక్క కాన్సెప్ట్, బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, minus f naught by fe into 1 plus fe by d, just reverse case. అదే m ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మైనస్ f naught by fe, సింపుల్ నాన్న. సో అక్కడ వచ్చేసి మామూలుగా ఏం చెప్తాం, 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్, ఓన్లీ డి బై ఎఫ్, తర్వాత మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్, మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ డి, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ డి బై ఎఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎఫ్ఈ బై డి, ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ఈ, keep in mind, most important. So just formulas ఒకటి put a box, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. నేను ఇక్కడ ఏదైతే రెడ్ లైన్ లో మీకు బాక్సెస్ చేశానో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ థింగ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ లెంత్ వచ్చేసి L is equals to f naught plus UE, ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మిగతా అంత అవసరం లేదా మీదే. నెక్స్ట్ థింగ్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానన్నా, మైక్రోస్కోప్ యొక్క రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవడానికి మీకు వేవ్ ఆప్టిక్స్ తో చెప్పానన్నా. సో ఒకటి రిజాల్వింగ్ లిమిట్, యాంగులర్ సపరేషన్ ఉంటుంది అని, ఓకే. సో టెలిస్కోప్ కి యాంగులర్ సపరేషన్ ఉంటుందన్న, ఈ టెలిస్కోప్ కి యాంగులర్ సపరేషన్, ఓకే. సో యాంగులర్ సపరేషన్ ఇన్ టెలిస్కోప్ ఫార్ములా ఏం చెప్తారంటే, సో యాంగులర్ సపరేషన్ ఇన్ టెలిస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఓకే. దీన్ని రిజాల్వింగ్ పవర్ లో కూడా యూజ్ చేస్తానన్న, దాన్ని రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటాం, అంటే ఎంతవరకు చూడగలుగుతాం అని చెప్పే లిమిట్ అన్నమాట. సో డి థీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1.22 లాంబ్డా బై ఏ, కీప్ ఇన్ మైండ్ మా. సో దీన్నే సింపుల్ గా రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటాం, ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోద్దండి, ఇది టెలిస్కోప్ కి, ఓకే. ఇదే ఫార్ములా వాడింటాం మనం